208 of the Andean Health Organization, Hipólito Unanue Agreement. Already 3.5 years of continuous interlearning since we started this webinar cycle in May 2020. Today, Thursday, February 15, 2024, we will talk about an essential topic to raise awareness and inform the population about the importance of timely and quality diagnosis and treatment of cancer in children and adolescents, and to launch the Andean Communication campaign for the timely detection of childhood cancer. In the Andean Health Organization Hipólito Unanue Agreement, we promote health and well-being. For us, it is a priority to contribute to make public policies effective in guaranteeing human rights, especially the rights of children and adolescents. Likewise, it is essential to strengthen intersectoral and transdisciplinary work capacities, regional integration, and international cooperation to make social and environmental justice a reality, well as to understand that boys, girls, and adolescents are not the future, they are the present. We firmly believe that the One Health approach is indispensable to achieve the highest possible level of health in our populations. Development and well-being of our populations depends on what we do now. Like the COVID-19 pandemic taught us that the capacity built and strengthened must not be rolled back, and that health must remain at the center of policy. Research, epidemiological and genomical surveillance, development of vaccines and drugs, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. Reflects on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the Noti Salud Andinas newsletter, in the monthly edition available on the website of the Andean Health Organization and in the Andean Integration Knowledge Showcase. We invite you to leave us your name, organization, and country from which you are joining us through the comment box of the Facebook or YouTube live chat. In the same space, you can leave your questions or send them via email webinarhorasconju@gmail.com. To access the certificate of attendance to this webinar, as usual, you must fill out a short survey and leave your data in the fixed link found in the Facebook or YouTube live chat. Please verify that your email is spelled correctly. The certificate will be sent to your email in the next few days. This webinar will be developed with institutional greeting, followed by the dissertations of our speakers and the space for Q&A. In this special date, we will have a second segment for launching the communication campaign. To begin this important day, I give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle, Executive Secretary of the ORACONU, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Much, Maricela. Morning, good afternoon, good evening, depending on where you are now. As Maricela mentioned, this is webinar number 208 since we start these webinars in 2020 during the pandemic, and are carried out week after week with the main goal of promoting the interlearning in a continuous manner. Every February 15, the Andean World Community comes together to commemorate International Childhood Cancer Day. This day, we express our support to children and adolescents facing this disease, as well as to their families and survivors. Cancer in the leading cause of death in children and adolescents throughout the world.
every year, cancer is diagnosed in 400,000 children between 0 and 19 years of age. In Latin America and the Caribbean, it is estimated that almost 30,000 boys, girls, and adolescents under the age of 19 will be affected by cancer every year. From then, close to 10,000 will die due to this disease. Impact of childhood cancer is translated in years of life lost, more inequalities, and economic limitations. This may and should change. Childhood cancer may be cured with early diagnosis can save lives. For the last 52 years, the Andean Health Organization, the Political Agreement, has been working with regional policies in public health, responding to the needs of the countries that make up this organization and to contribute to improve health and well-being of more than 169 million inhabitants. So that in November of 2022, the Andean policy for the prevention and control of cancer was approved through resolution RAMSA/553, and in August of 2023 through RAMSA resolution number 26/4, we drafted and do the implementation and monitoring of the Andean roadmap for treatment of cancer of children and adolescents. Both instruments are important to guide our effort towards 2030 in cancer in general, with a priority in childhood. The partnerships of the Ministry of Health through the contribution of their public health and cancer clinic specialists, of the strategic partners such as PAHO in Washington, PAHO-SAM, and research institutions such as the St. Jude Research Hospital and our institution, we've been able to make a substantial progress in less than 2 years with the organization and response structure to halt the advance in the disease in the Andean region and the Americas. With a roadmap for the early detection of childhood cancer, a plan for the prevention and control of childhood cancer by 2030 in its final phase of drafting, and an evaluation of the progress of the CCH-DEH project created for this purpose. Concomitant with this progress, it is important to strengthen key mechanisms such as early detection, which is fundamental for effective treatment, access to quality care and treatment, emotional and psychological support, research and scientific advances to find better treatments, and ultimately a cure for childhood. Genomic surveillance and sequencing of the tumor genome, which related to clinical cases, will allow us to better understand the stages and results of treatment, side effects, drug combinations, and many other variants. This is why we will continue to insist in our messages at all levels that research and information will play a determinant role in the control of the disease and its prevention. In view of the above, for this important public health problem, we have Dr. Julia Palma, coordinator of the National Cancer Program in Chile, with Dr. Liliana Vázquez, national consultant from PAHO WHO, Dr. Marcela Silvietti, and Carlos Ríos, from Childhood Cancer International, Faros de Vida, whom we welcome and thanking them for their participation. Thank you very much. Welcome.
Thank you, Doctor. After the greeting of our Executive Secretary, I introduce myself. My name is Marisela Malki. I'm the Deputy Secretary of the Andean Health Organization, and I am pleased to be in charge of moderating this webinar. We will start with the presentation of sample of success in cancer program in Chile by Dr. Julia Palma, who could not be with us in a live connection, but sent us a valuable material that we will share. She is Chilean, surgeon graduated from the Faculty of Medicine at the University of Chile, children hemato-oncologist with training in hematopoietic progenitor transplantation in Barcelona. She's currently National Coordinator of Pediatric Oncology Group, Coordinator of Hematopoietic Progenitor Transplantation in childhood and adolescent cancer, and advisor to the National Cancer Agency of the Cabinet of the Ministry of Health, representative of Global St. Jude for Chile, education spokesperson of the Latin American Society. Go ahead with the presentation, please. Junto con saludar, quisiera agradecer la I would like oportunidad to thank for the opportunity of participating today in this important forum of early detection, prevention and early detection of cancer. We're launching the communication and campaign for childhood cancer and telling about the experience in children. Cancer today, with no doubt, in children and adolescents is a challenge, where I would like to focus that for many of our patients, the loss of their infancy or the diagnosis of cancer indeed may interrupt their development in a boy, girl, or adolescent, to miss school, lose friends, and deal with many limitations. And this makes us to think that in this context, it has a psychological and emotional impact that can be devastating in some opportunity, has an impact on physical health, that of vital importance in the self-esteem of our patients, and implies a tremendous expenses for the family. So this is something that we need to look at in a comprehensive manner, understanding that in many places where they have limited treatment options, families with access to specialized care, adequate support systems, the record of awareness and advocacy in order to achieve the curation objectives, and also to look at the survival. What are we doing with the cancer survival throughout the vital cycle? Therefore, all the treatment that we would consider, the ones we know, systemic and local treatment, a combination of chemo, radio, and surgery, transplantation of hematopoietic progenitors, what we're doing presently with a new concept of immunotherapy in many cases, and looking for a more targeted therapy with genomic targeted therapies, immunotherapy, stratification of risk groups, depending on biomarkers, minimizing long-term effects, clinical trials, and finally, with a personalized medicine, in order that medicine is as precise and less toxic, and that we have the major challenge that all patients have access throughout the world with the same quality treatment. But in addition to what I mentioned, it is important to minimize the long-term effects, psychosocial support and care of survival of cancer, the pediatric cancer with those rare pathologies. We consider they may be very confused to treat because they're not that frequent, and we need to be ready for that. The advocacy and early diagnosis. We in Chile, after more than 30 years of the national program of survival, these patients that are being treated throughout Chile in public and private sector, understanding that 85% is treated in public centers as 80% survival. In this context, understanding this is a good number that generates satisfaction when there's a very percent gap, 20% gap implies to look at
goals for early diagnosis, and we require to strengthen competencies and capacities in professionals and primary health technicians. And it is very important to centralize our look or scope towards primary care so we can make an early diagnosis in children and adolescents. So there is where, in order to move ahead, it is of utmost important to have a virtual course that was part of our development of a national group for childhood cancer, with a national course of early diagnosis in HDD with Orasconu that allowed us to consider the importance of have a different look to patients with genetic predisposition syndrome, which I'm not going to detail, but there are some international guidelines for the screening in following boys, girls, and adolescents with genetic predisposition for the diagnosis as early as possible, or for those patients who have survived cancer. So to visualize childhood cancer under a context of a law such as we have in Chile, have a national register with a law for palliative care and guidelines to offer a timely and good quality treatment goes together to access of a timely diagnosis, hopefully in primary care. So early diagnosis has to be timely and efficient with a risk-based screening with adequate early programs with personalized diagnosis with specific interventions and campaigns that include all these processes. So it becomes a public policy for in childhood cancer. That is how I would like to conclude to recognize the importance of early diagnosis of cancer in boys, girls, and adolescents. It's a public policy strategy. And with this, PIN recognizes their commitment with the World Initiative Against Childhood Cancer of WHO and the Andean Ministry of Health, drafting together public policies in order to provide an answer to these requirements. It tells us that we, from Lima in 2021 to a Ministry of Health meeting that create the Andean Health for the Prevention and Control of Cancer in the Andean countries. And today, we have a course for early diagnosis, but also the roadmap to improve the care of cancer in the Andean sub-region. And this year, 2024, had a major challenge of the implementation of this this childhood Andean health cancer. Thank you very much. Agradecemos a We thank la doctora Palma Dr. Palma for esta her presentation experiencia exitosa of this successful experience in Chile with a comprehensive approach to childhood cancer in promoting early diagnosis all the way to achieving a personalized treatment that makes it more precise and less toxic, making sure that all those affected have access. Mentioned that they have 30 years of this program in Chile, and they've been able to reach 80% of survival. And this time represent strengthening the capacity of the human resources and also strengthening with legal standards that improve the approach to childhood cancer in Chile. We will follow with the introduction of the Andean Roadmap for Childhood Cancer in the Andean Project, and we give a warm welcome to Dr. Liliana Vasquez, who is a pediatric oncologist, master in global child health and medical research. She's an international consultant of the Pan American Health Organization, WHO Childhood Cancer Initiative. She's the past president of the Latin American Society for Pediatric Oncology, and the continental branch of the International Society of Pediatric Oncology, author of papers published in peer-reviewed journals on childhood sarcomas, treatment, abandonment, diagnostic delays, and global child health, among others. Welcome, Dr. Liliana Vasquez. Go ahead. Have the floor.
Muchísimas gracias, Marisela, Thank y you muchas very much, gracias a la doctora Marisela. Mari Carmen Thank también you, por the la Dr. Mari invitación Carmen, for the hasta en invitation este día tan especial para on this nosotros como es special el Día day del for Cáncer us, which is Infantil, the 15 de febrero, el February verdadero Día del Amor, 15th, the dicen. real day of love, Ayer todos hemos celebrado el Día International del Cancer Amor, Week. pero hoy estamos celebrando el Yesterday we verdadero Día del celebrate Amor, que es el St. Día Valentine's, but de los today is the niños, real niñas y love day for adolescentes que boys, girls, luchan and adolescents contra estas who fight enfermedades todos against los días, sus these familias, los diseases on a daily sobrevivientes, basis, and their los families profesionales de la and salud, survivors and health las professionals, autoridades, todos authorities, en conjunto por un mismo all objetivo. together with the Muchísimas same gracias goal. por Thank la you so much invitación. Yo for voy the a invitation. hacer una presentación I'm un going to poco a make nombre de, por a supuesto, de todo el presentation equipo que on behalf trabajó, of que the sigue entire trabajando team that en is working este importante in this proyecto, como es el important proyecto andino project, de such diagnóstico as the oportuno de cáncer infantil Andean project y en of el marco the también de timely la diagnosis of ruta andina de childhood cáncer cancer, infantil, que and en in the realidad es un roadmap marco, of una política que se childhood ha cancer, construido which a en base a policy los that has been esfuerzos de built based muchos de on the effort nosotros of many of y us, que realmente es un orgullo muy and that grande poder we're saber very que, proud como of, siempre dice Loras, like juntos we always say, llegamos in más order lejos, together we can ¿no? go further. Pues para empezar un Well, poco acerca to de unas begin, cifras some generales, ya lo dijo la doctora general Mari Carmen también, numbers, as Mari en la Carmen región mentioned, in our el cáncer region, infantil sigue aumentando la childhood incidencia. cancer Estos son is datos increasing in de la incidence. semana This pasada is data publicados from por last week, Globocan published by del GloboCan, 2022 y que están disponibles en el which are observatorio available in de la the IARC OMS, en el IARC cual WHO hemos aumentado el Observatory, número de where niños we have que padecen see an cáncer, increase in the number of niñas y adolescentes, de cerca de children 5.000 and años adolescents hacia 30.000 who suffer en cancers to estimaciones, de 30,000, los cuales 10.000 van a of which fallecer. 10 are going to die. Y que de acuerdo a And algunas according estimaciones también to de some tipo epidemiológico, estimates in una de epidemiology, cada one 150 out of familias va a 150 ser afectada. families Entonces, going como to para be entender affected. que no son So to enfermedades raras, understand que that these cada are vez not rare vamos a diseases, tener la we're posibilidad going de to have conocer the o quién possibility of sabe de learning vivir o estar or muy cerca perhaps de being un very caso close de un to niño, niña o a case of adolescente a con child cáncer. or Incluso adolescent with conociendo que el cancer, riesgo de padecer cáncer knowing en los that the risk menores of de 20 suffering años cancer puede in ser tan those alto under como the el age of uno en 20 may be 300 as o uno high en as 1 400. of Entonces, 300 or 1 of son 400. datos importantes So para these dar are un important poco el data contexto de dónde to give estamos y context también where we are, reconocer and que also las to diferencias en recognize resultados, that en the las difference in sobrevidas the que vamos a mostrar outcomes en un survival that momentito we're going to son show producto de las amplias are inequidades que tenemos en salud, a ¿no? Algunos product of the datos large que quería inequalities in mostrarles el health. día de hoy, que por I want to ejemplo show you todavía en la today that región nos in hace our falta, region, nos cuesta poder it's avanzar en difficult to las make brechas progress in de terms of the acceso en gaps cuanto to a lo que es la access atención de in los niños terms con of cáncer. care of Solo children with cancer. 40% de los Only países, 40% of actualmente nuestra countries región, cuenta con in una our política region de have salud a que health policy garantiza el that acceso a un guarantee diagnóstico y access to tratamiento de cáncer diagnosis and infantil. treatment of childhood Solo el cancer. 46% de Only los países 46% actualmente of cuenta con countries normativas has nacionales de diagnóstico national oportuno de standards for cáncer early infantil. diagnosis El of childhood 67%, cancer. es decir, dos terceras partes de los 67%, medicamentos two-thirds están of the incluidos en las listas medications nacionales included in o the los repositorios national nacionales y formularies, considerando que son medicamentos considering that específicos these para are lo que es el specific tratamiento de drugs cáncer for infantil. the Entonces, treatment of cancer. significa que dos So terceras this partes de means that estos two-thirds medicamentos of these esenciales, medication, essential necesarios para medication tratar a un niño con that are cáncer no required to están treat a incluidos child en with los cancer are listados not nacionales included aún in y those que la mitad de lists, los países van and a that half reportar of the countries todavía are going to una tasa report de abandono a alta high por rate encima de lo of que debería ser withdrawal from pues lo mínimo, treatment, que es un which are 6%, ¿no? minimum, considered La mitad de los minimum of países, el 6%. 50% todavía 50% of the reporta una countries tasa still alta de report abandono del high tratamiento rates y sabemos of que el treatment abandono de tratamiento suspension. sigue siendo hoy And we por know hoy that la this principal is causa today de the most falla important en el cause tratamiento y por of supuesto también de failure in mortalidad. treatment and of Esto course of va a mortality. derivar This pues de also todas maneras en inequidad en la sobrevida, represent desigualdad, y eso inequality in vemos en ese survival, mapa en and donde that we todavía see this we existen see in the grandes map diferencias en where there are cuanto a las major curaciones differences in terms dependiendo de of dónde cure, el niño depending nace, on where the child dependiendo is de born, dónde el niño se depending on where trata. the A child is nivel de being nuestra treated. región se estima que es In un our region, it's 55% estimated de that sobrevida, 55% pero of tenemos survival. grandes diferencias. Well, Hay we have países en los major cuales differences. There bueno, are cuentan countries con menos de where we can have 20% y less than países en los 20% cuales survival, todavía in countries where en los que aún there el día de hoy podemos tener today we can sobrevidas tan have altas como en survivals as países high más desarrollados, as the more llegando a un developed 80 countries, o un maybe or 85%. Entonces, 85%. estas diferencias nos hacen So reflexionar un these poco differences en make us que, sin duda, reflect el cáncer infantil that es un with no marcador de doubt childhood inequidad cancer en is a salud marker of pública. inequality
Y esto también genera un Connect with impacto no health. solo a nivel It del generates an paciente, impact sino a not only at nivel the level of de the la patient familia, a nivel de la and the comunidad, a family, the nivel community, de, digamos, de todo el
sistema de salud, and un all the impacto a health nivel system. generacional. A El generation 70% de impact. las familias de los niños con 70% cáncer of tiene gastos families of children with catastróficos, cancer have gastos catastrophic de bolsillo expenditures tan altos out como of the más de un pocket, 40% more del than ingreso familiar, 40% of the más de un family income, 40% de los more than padres de los 40% of niños con parents cáncer and sufren children with cancer desempleo o are subempleo unemployed or al momento del underemployed diagnóstico. Entonces, at esto the no time hace of más que diagnosis. perpetuar este So this círculo just de perpetuates desigualdad, ¿no? this inequality Que va a llevar mucho más circle a la inequidad that's en going to salud. lead to Y no todos inequity. avanzamos igual, como We not también always ya lo move at relató the la same doctora pace, Palma hace un as momento, Dr. el Palmer esfuerzo que se ha mentioned. hecho conjunto The effort de los 6 países made andinos together of the y que 6 es Andean una countries hoja de ruta, como dice and the su nombre, roadmap, as gracias its al name impulso says, del states, Comité thanks to Andino de the Prevención y Control del Cáncer, un saludo driving especial al of doctor Luis the Bengolea, que también cancer ha liderado institution, ese trabajo and por Dr. parte Bengolea de leading el Orasconu, this y cómo es effort que by la the Horace mortalidad Conu, es and how todavía the es alta en el caso mortality de la is still superfertilidad. high Y in esta the es Andean probablemente sub-region. la And this is justificación de por perhaps qué es the necesario justification abordar why este we need problema, to porque approach this problem, tenemos que trabajar el día de because hoy we need to en work mejorar today los in resultados para los improving niños, the niñas y outcomes for adolescentes con children, cáncer en la subregión girls, andina. Si and se fijan, adolescents of la cancer in the mortalidad, Andean a region. pesar de If que la you see, mortalidad por cáncer infantil despite the está mortality for disminuyendo childhood cancer is cada año, decreasing cada década, year after la year, velocidad de the disminución rate nunca of es decrease comparable is al never promedio compared de lo to que se the ve en la región, en average América that we Latina see y in the Caribe, Latin y por American supuesto es Caribbean mucho region, más alta and of que la que course se it's ve en much higher países de than the alto one we ingreso see económico. in countries of high Es así que income. entonces en noviembre del So in 2022, November of antes de eso se 2022, empezó con ciertos diálogos, conversaciones, pero with, en before noviembre that we fue started the un conversation, but momento in November histórico, yo creo, was a porque se historical aprobó esta moment política because andina this para Andean la policy prevención y was control approved for del the cáncer prevention por and parte control of del cancer. ORASCONU, se creó Whereas el CONU, Comité Andino de we Prevención y created the Control Andean del Committee Cáncer for y Prevention and se Control of empezó un Cancer, trabajo conjunto and we muy started a bonito joint por effort parte de ORASCONU y los by 6 Horace CONU and the ministerios de salud, 6 ministries of health OPS y SENJUD, and para PAHO poder and SEJUD alinear el in trabajo order con to lo que se estaba align the haciendo effort en la iniciativa de together cáncer to what infantil will y be el marco de doing with the trabajo de initiative Cure All. Y acá on vemos algunas imágenes cancer. de un trabajo And muy here you activo, muy see some bonito, muy pictures participativo en of base a lo this que es effort el formato in de terms Cure All, of para the Cure poder All format. posteriormente So aprobar we en can agosto then del approve 2023 la in hoja de August of ruta 2023 andina the de road, cáncer the Andean infantil, que roadmap for consta childhood de cancer. un trabajo articulado, That un is a plan de acción, coordinated ¿verdad? effort with an En action base a plan lineamientos based on que van a ser guidelines that efectivos are going to be específicamente en 4 pilares: in centros de 4 pillars: excelencia, cobertura universal, regímenes de excellent centers, seguimiento y universal coverage, evaluación y monitoreo. treatment, Y es un and evaluation trabajo, and por monitoring. supuesto, liderado por los This is mismos a ministerios de salud de effort los países de Bolivia, Chile, Perú, that Ecuador, made Colombia y by the Venezuela, y Andean coordinado por sub-region countries ORASCONU and en coordinated colaboración by con Orascon OPS in y collaboration SENJUT. with PAHO and Este documento, que es sumamente this importante, que document, si es which que is no extremely lo han important. You aún haven't seen revisado, it los invito yet. a I revisar la invite página you web to del ORASCONU. the Lo pueden Orascon revisar en webpage. detalle porque contiene no You can see it solamente el in plan de detail acción, sino because not también only has the un action detalle de la plan, but situación actual del a cáncer detail of the infantil en la current subregión situation of andina, childhood cancer in cuáles the son las Andean subregion, fortalezas, las what are the oportunidades, los strengths, desafíos, opportunity, las challenge, and amenazas en threat cada uno de los 6 in each países y a one of the nivel 6 countries. subregional, And at the y cuáles son los sub-regional level, lineamientos what estratégicos are the para avanzar strategic de cara al guidelines 2030 to para poder disminuir esta go mortalidad que to acabamos de ver 2030 with está decreasing por this encima del mortality promedio de la that is región. above the En ese regional marco, la average? iniciativa de cáncer infantil So the provee una the estrategia de childhood cancer trabajo initiative basado en provides a estos 4 pilares mencionados working y strategy based on 3 these 4 pillars. facilitadores, como And son la the abogacía, facilitators, el financiamiento y advocacy, gobernanza, con un único financing, objetivo and de governance, poder with the elevar goal la supervivencia of de los niños increasing con cáncer survival of children y with cancer, también and reducir also el to sufrimiento y reduce mejorar la calidad de suffering vida and de improve los quality niños, of que es life muy for children, importante. which is going to Igualmente, el plan estratégico de plan. Cure All Americas Also, es for justamente Cure All hacer Americas is una abordaje precisely de tipo to do subregional, a pero también a sub-regional nivel approach, but nacional, a also nivel at a national regional level y and a global. regional level Y en and ese global marco, level. pues, se And desarrolló, under that frame, o más bien fue como un proyecto de we developed CCHD, this de cooperación project of entre países CCHD of para el desarrollo cooperation sanitario, quien dio among el countries for impulso, health quien development permitió that que pudieran darse allowed los espacios de to open the diálogo, de las dialogue spaces, the conversaciones, los conversation, ejercicios discussions de todo este Comité Andino of de this Prevención y Control del Cáncer, Andean Committee to específicamente prevent con los puntos cancer, focales de cáncer specifically infantil, with the para el focal desarrollo de points of estrategias childhood cancer políticas, to develop sociales, strategy clínicas, policies, tecnológicas que permitan technological identificar policies
CW, el cáncer. Entonces, early este detection of proyecto cancer.
So this principalmente enfocado project en lo que es was la mostly detección focused oportuna de on the cáncer timely infantil y detection se of desarrolló childhood desde cancer abril a and was diciembre del 2023 developed from en su April to primera December etapa y 2023 ahora in como the parte first de la hoja stage de ruta and now andina as part of de the cáncer Andean infantil. Y Roadmap como for vemos aquí, Childhood fueron Cancer. tres pilares o So we son can tres see pilares los three que se pillars intenta abordar: la that we're trying to colaboración, approach: la collaboration, capacitación y la training, comunicación. Y en and base a esos tres communication. pilares o tres principios Those es que los 6 also países pillars andinos han that the podido 6 Andean desarrollar countries were able algunas to develop estrategias que voy a mostrar a some continuación, strategies that are y going que to la show OPS junto next. con St. y In el that ORAS hemos PAHO, with determinado que St. están Jude and others consideradas como have unas buenas established that prácticas, they are porque good son unas buenas practices. prácticas de But it's cooperación a good sur-sur, cooperation ejemplos no practices solamente para los países de la south, región, sino a not nivel only for the countries global, of the tal region, como but nosotros also los vamos a globally, mostrar, as we're de going to buenas show, prácticas de of good cooperación y colaboración practices entre of países. collaboration La primera among es el countries. plan de The capacitación first one, the nacional de tipo presencial national y training diagnóstico plan oportuno de cáncer on site infantil en with Perú, the que se early desarrolló diagnosis of durante este childhood espacio cancer in de Peru tiempo, aproximadamente durante was medio año, carried out en 11 in ciudades 6 months priorizadas. in Y 11 como vemos ahí, prioritized que se cities. pudo no We were solamente able not trabajar con only los to profesionales de la work salud, with sino con health promotores de professionals, but salud, also con health agentes promoters, comunitarios, con community personas de la agents, comunidad, with people from the desarrollando community, materiales de comunicación developing también en communication base al materials abordaje de los síntomas y based on signos de the cáncer approach of infantil en symptoms el and país de signs Perú. of childhood cancer in Peru. Igualmente, en el caso de Colombia y Similarly, Bolivia, in el Colombia desarrollo and de Bolivia, múltiples the actividades development of educativas many para profesionales de education la salud en activities La for Guajira, health Colombia, en Beni y professionals in Tarija, en Guajira, Bolivia, Colombia, para and Beni Tarija, profesionales, and para agentes Bolivia, comunitarios, pero for también health para professional community profesionales agents, de and tipo also for administrativo, para gerentes en administration salud, staff, para health decisores en salud. managers, Muy decision importante el makers in enfoque health, que se dio and en el also caso de Colombia, the en important el cual approach, también se as pudo we demostrar saw in que hubo una Colombia, where they could elevación demonstrate that del there nivel was de an conocimientos increase in en the cáncer level of infantil. awareness for childhood En cancer. el caso de Chile, el desarrollo de In un Chile, curso virtual de the diagnóstico development of precoz a de virtual cáncer course for infantil en early niños, niñas y childhood adolescentes, cancer que fue diagnosis impartido en that 6 was offered macroregiones, in six en 6 macro módulos, regions y que with six casi modules participaron casi where there was 400 almost 400 participants profesionales de la salud de in tipo virtual, con el apoyo del campus virtually virtual with de the salud support of pública de la OPS. public health of PAHO En el caso de virtual Ecuador, campus. una In the estrategia case muy of interesante, Ecuador, a very interesting también considerada experience, como buena práctica, que considered fue as a good la practice that was capacitación the masiva de massive profesionales de la salud training of bajo un mandato health professionals ministerial under a a los ministerial hospitales mandate del país, a los to centros de salud, hospitals a la throughout the atención country, primaria, y se to logró que más primary de care, and more 26 than mil profesionales se 26,000 matricularan, más de 21.000 professionals puedan ser registered and more than certificados en el 21,000 curso regional receive de a la OPS, certificate siendo of el this primer país a course. nivel The regional first country at the de regional level Sudamérica en poder in South tener el America mayor número de to have the participantes. largest number of En el caso de participants. Venezuela, con In el the case of desarrollo del Venezuela, with the manual de detección development of temprana a de cáncer infantil manual y un for plan the early nacional detection of integral de childhood cáncer cancer infantil, and y a como vemos comprehensive ahí, sobre plan todo for con la participación de diversos childhood cancer actores, with the participation of profesionales several de salud, stakeholders, health fundaciones, trabajo professionals, foundations, intersectorial y muchas intersectorial reuniones work, de colaboración y many muchos buenos collaboration productos. meetings, En el caso many de lo que outputs. se llama las jornadas What we call bilaterales, que the fue muy bilateral interesante como buena práctica, sobre todo porque el d- corazón de este proyecto days CCHD fue la with the colaboración. ¿Cómo PhD. es que The podíamos idea was to collaborate. intercambiar las How could experiencias? we Siempre yo exchange digo, no empezar de experiences? cero, And as sino I de mentioned, not uno, start por from lo zero, menos, but to start at least from one. intercambiando estas By actividades, exchanging estrategias the entre strategic países, que se activities dio en among el caso countries. That de was in zonas the de case frontera, of la the frontera de border Perú areas in y the border Ecuador, of Peru, y la Ecuador, frontera de Perú y border of Chile, Peru para with poder Chile, hacer reuniones so we could carry muy, out muy meetings, importantes para important profesionales de meetings primer nivel for de atención. first level Y care finalmente, professionals. And los finally, diversos materiales the comunicacionales. several Yo creo que ahí va a ser communication muy importante, materials sobre todo here. la These are very participación important. de Janet The Clavo participation of en Janet liderando Clavo este trabajo muy leading bonito this para la effort campaña for comunicacional the communication subregional para la campaign concientización de los síntomas for y the signos de cáncer awareness of infantil, signs and y symptoms cómo of es childhood que cancer. después se va a mencionar And el lanzamiento de we're estos going to materiales, que seguramente see the muchos de ustedes launching ya of lo these están materials viendo that perhaps en many redes of you sociales, porque ha are sido un trabajo seeing muy them in bonito. Yo creo social que no network, todos tenemos la being a very magnitud del impacto que nice tiene effort. esto a largo And we plazo, have to porque creo realize the que son impact of materiales these at que long no term, because solamente van a these are servir para materials el día de not hoy, que es el only Día del Cáncer for today Infantil del for 2024, sino childhood cancer también in pueden servir 2024, but also para may be useful diversos materiales que for puedan hacer para several un materials evento, para
for an alguna event campaña or some posterior que se pueden usar later frecuentemente campaign y que están a disposición de and cada that uno de are los ministerios de available to salud. each one of the Videos, ministries of health, reels y such as posts para videos, reels, redes and sociales, posts, cuñas social radiales, networks, pósters de síntomas y radio, signos que ya han sido posters adaptados of en signs 4 and países y symptoms como adapted veremos in 4 en algunos countries. momentos más, We're going to eh, be son soon de mucha these
emoción, yo creo, are porque es un very tema, como te digo, muy emotional because this sensible, is, we pero know que se this ha is a very abordado de una sensitive manera topic, muy integral, but that no has been viéndolo como approached in a una comprehensive parte, manner, digamos, negativa, sino como not lo que on a realmente negative es, como que hay mucha aspect of esperanza, como this. que el There's a cáncer lot of infantil hope that puede childhood ser cancer curable, may be pero cured, que el diagnóstico but oportuno that salva the vidas y timely que es diagnosis is esencial going to para ello. save lives. En general, el impacto de este In proyecto general, the andino ha impact of this sido Andean increíble. project has En been poco tiempo, incredible. desde In abril hasta diciembre del few 2023, months, se han logrado grandes from April to cosas. December Se ha logrado 2023, tener we un major, acuerdo para we achieved considerar el major things, cáncer infantil an como un agreement to problema de consider salud pública, childhood cancer as a public health firmado y problem, validado por 6 ministerios de validated by salud. 6 Se ha ministries of health. logrado la creación de un We've consejo asesor created de an cáncer infantil en advisor La Guajira, Colombia. council Se han in logrado La hacer Guajira, 2 Colombia, intercambios 2 binacionales. Se ha binational logrado la exchange capacitación meetings. de más de We've 2.000 trained more than profesionales 2,000 de salud en zonas vulnerables, health professionals de in tipo vulnerable presencial, areas más de 1.000 virtual y más de on site, and 14.000 more than participantes en el curso 14,000 regional, participants in el regional desarrollo de virtual 2 courses, guías de detección the development oportuna of en el 2 caso de guidelines for Venezuela y timely Chile. detection, El such caso as de campañas Chile, nacionales and the también, national que han sido campaigns adaptadas have been para poder ser adapted lanzadas, incluso in order muchas to el día be de hoy, launched, y la some of them publicación de un folleto muy bonito que even también les today, invito a and revisar en la also página the del proyecto flyer sobre that las we have buenas prepared prácticas in de the page cooperación regarding sur-sur, the good que es un proyecto, practices for como les South mencioné, cooperation. muy integral, This que va is a a seguir very adelante comprehensive porque project esto that's yo going creo to que no lo va a continue parar nadie. operating Yo because creo nobody's going que to be able to es un stop proyecto this. que va a dar It's a mucho, project mucho that's going ejemplo, to no give solamente a a lot nivel of regional, sino examples, a not nivel only at the global. regional Así que les level, but invito a also descargar el globally. So documento. I Ahí invite tienen you un to QR download the document. They en have a donde QR está code todo el detalle de where you cada have una de all the estas detail, each prácticas y one of these estrategias practices de and cooperación strategies sur en of diagnóstico oportuno de cáncer South infantil. cooperation, the Igualmente timely importante, diagnosis porque tenemos cancer. en el caso de And I la would also like OPS, to la revista mention that we have this Panamericana de Salud Pan Pública, American en Health el cual se Organization, publicaron 17 we artículos el año published pasado, a 17 finales, y articles uno de ellos with this también Pan habla American Journal of Public específicamente Health, de where cáncer it talks infantil en la specifically subregión of andina, childhood cancer liderado in por the la Andean doctora Mari subregion, Carmen Calle, con todo el equipo led by que Dr. Mari Carmen justamente Calle tiene a and the cargo team that de cáncer she has infantil en for Orasconu. the Y pues Orasconu. para concluir, And teniendo to un conclude, panorama que es importante, ¿no? this is an Creo que important landscape. esto es un movimiento This regional, is a forma regional parte movement de as a un part intercambio of muy a activo y very active dinámico de experiencias dynamic en todos los exchange of países de la experiences región. in all the Somos countries una of the región muy region. diversa, pero a la We're a vez very muy diverse unida, muy region, but very rica, y united, que very está rich, trabajando en that is conjunto. Se working nos unen together muchas cosas, because nos une el many idioma, things nos une la unite us, the cultura, language, the y culture, es algo muy bonito saber que en and cada uno de los good to países know está that in each sucediendo one of the diferentes countries actividades y we cada have uno adaptados a they're su carrying realidad out different local, pero activities that que are este adapted to the fenómeno, local diría reality, yo, and that de this cáncer infantil y salud phenomenon of pública está childhood avanzando cancer and y public health es is algo que making va a cambiar progress y va a salvar and is muchas going to vidas change and en save los many próximos lives años. in Sin embargo, coming todavía years. tenemos muchas However, cosas we por still hacer. many things to Hay do. muchas inequidades There en are cáncer infantil, como lo hemos inequalities visto hace un in childhood momento, cancer that we've seen, diferencias en cuanto a países, differences porque in no todos terms estamos en el that we mismo, could not all in algunos the dicen bote, same en este caso boat es una pecera, no or todos estamos en la misma pecera, fishbowl, algunos tenemos and más as oxígeno, otros some más has agua, more menos agua, oxygen, more water, less pero lo water. cierto es que hay muchas Truth diferencias is that there are en many cuanto a differences diferentes in terms aspectos que van of a ser different aspects determinantes that are para going to be mejorar los determinant resultados en in salud both pública, la quality inversión and en public salud, health. la voluntad Those y estabilidad investment, the política, el apoyo de la political sociedad civil, will, la receptividad de la support cooperación of civil internacional, el liderazgo society, en salud international pública, la cooperation, posibilidad de tener un leadership programa in public sólido health, establecido de cáncer, have a la it's a presencia de las program is sociedades de solid, oncología established, pediátrica y muchos the otros. presence of Con pediatric el lema oncology societies, que es importante with the siempre motto reconocerlo, de that no it's dejar a important to nadie recognize atrás, not leaving anyone de behind, trabajar siempre of en working equipo, de as a seguir team, colaborando y to de tener continue esa experiencia. Nuevamente collaborating, yo with sharing agradezco la experiences. oportunidad de hacer Once esta again, I charla a thank the nombre opportunity de to give this mucha presentation gente on que behalf ha of many colaborado people con that este have proyecto, collaborated with this project, y principalmente pues los agradecimientos a and todo el thanking equipo de all la the RASCONU, de la Intermodal Cono, OPS, de Senjur PAHO, y from por St. encima Jude, de todos ellos siempre and los above all, pacientes, the las patients familias, and los the families, sobrevivientes, los equipos de those salud que survivors, the están health en la teams línea de frente de that los are in the pacientes, front line y también of a todas las treatment, autoridades y and will representantes be de los ministerios de authorities salud, and de representative of the OPS, de los Ministry of Health institutos and nacionales de PAHO, cáncer que han the formado
pieza National Cancer fundamental Institute, para very el important éxito de este player proyecto, a las in the sociedades success of this científicas, project, a las scientific organizaciones de pares y societies, fundaciones y a los parents and consultores del foundation proyecto, organization, Patricia and project Gallardo, Claudia consultants, Sampor Gallardo, y Claudia Cindy Sampor, Martínez, and Cindy con el lema de Martinez. pues que los The países motto andinos that unidos contra el Indian cáncer countries infantil vamos together a llegar against más lejos y que juntos lo childhood vamos a cancer are lograr. going to go Muchas further, gracias. and together we're going to achieve that. Thank you very much. Muchísimas gracias, doctora Vázquez. You, Realmente pues, Dr. nos da Vasquez.
situado con las cifras que You have given lamentablemente us siempre nos those recuerdan figures that always esas remind us, unfortunately, inequidades of que those existen entre los inequalities países that we have y siendo en el among the cáncer countries, infantil and son being childhood tan cancer are importantes. so Nos, important. nos muestra cómo hay They países show us que how tienen there are countries menos del 20% de that have sobrevida less than frente a otros con 20% más del survival 80% compared to others de that have more than sobrevida. 80% of Eso survival. nos llama a seguir That trabajando has to y continue nos ha working mostrado, ¿no?, la and have posibilidad de shown que us de the manera possibility conjunta, that en este caso en la together subregión andina, con in los the 6 Andean países sub-region with Colombia, the Chile, 6 Colombia, countries, Ecuador, Perú Bolivia, y Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, con and ese trabajo Venezuela, conjunto se están with that logrando joint effort, we diversos are avances achieving en lo que es major progress, capacitación, en lo que es training, colaboración in y el plan collaboration, comunicacional que va a and ser the presentado communication plan hoy that's going día. to be presented Y por later eso today. en el Horas CONU So el cáncer that's why ha sido Noras siempre un Konu tema muy has always importante been an a important abordarse y como lo mencionó la doctora Calle, en menos de consider, 2 and as años Dr. mentioned, se ha in less than 2 avanzado years, we en made este tema. progress Tenemos in mucho this por area. trabajar en We have adelante, so definitivamente many que things sí, to pero ya do, tenemos el concurso de but otros we have the organismos que collaboration of de other manera institutions colaborativa y that are articulada con el collaborating Horas CONU with estamos us, trabajando y prueba de ello es and we are todo working. lo que ha Proof mostrado of that is la doctora Vázquez. what Dr. Vasquez has Por favor, shown. doctora, le pedimos, le Dr. agradecemos Please, nuevamente y le we pedimos thank you, and please nos siga stay acompañando in en the sala room para el for espacio de the preguntas, que realmente ya tenemos una Q&A. avalancha We de have an preguntas. avalanche of Esperemos questions. alcanzar a At responderlas moment, a la mayoría. we will Y vamos a pasar and now we ahora move on para presentar a to la Red introduce Latinoamericana de Sobrevivientes de Cáncer Latin Infantil. American Network of Y vamos a Childhood dar la Cancer más cordial Survivors. bienvenida We welcome a la doctora Marcela Subiata y Dr. Carlos Marcela Frías, Subieta ambos and Carlos pertenecientes Frias, a both from Childhood Cancer International, International, Faros de Vida. Faros de Vida. Empezamos con la doctora Subiate, With que es Dr. médico cirujano de la Universidad de Subieta Chile, is a surgeon from especializada the en University of pediatría del Chile, Hospital de specialized in Niños pediatrics, the Children's Diego González Hospital. Cortés. Dr. Ha realizado Cortés. además She pasantías en has el also área de completed in infectología e instituciones internacionales, internship in the area of como en St. Jude Children's Special Research institutions such Hospital as y el St. Jude Baptist Children's Research Hospital en Hospital, Estados Unidos. the Baptist Hospital in the U.S. Se ha desempeñado en She has instituciones de worked salud, tanto in both públicas public como and private privadas, health institutions. y ha sido autora de They are múltiples author of trabajos de multiple investigación research ligados a la papers infectología related to infectious en diseases, publicaciones tanto nacionales both como national and internacionales, international publications. fundadora y presidenta del directorio Founder de and Fundación Nuestros president Hijos, of the board entidad of que asiste a directors of niños enfermos de Fundación cáncer Nuestros y Hijos, galardonada an como una de entity las that 100 assists mujeres children with líderes en cancer and Chile. awarded as one of the Fue 100 elegida como leading Mujer women in Impacto en Chile. el año She was elected as 2018 y luego Mujer como Impact in Mujer 2018 Bacana and as en el área Mujer científica. Bacana in the Ese scientific mismo area. año fue That reconocida por el same day, Colegio Médico Regional de the same Santiago year, por she su was recognized by trayectoria en the apoyo a Regional la Medical investigación Association of Santiago científica. for her Es trajectory in miembro support to de la scientific Sociedad research. Chilena de She's a Pediatría y member of the de Chilean Society of Infectología, Pediatrics and respectivamente. Infectology, respectively. También presentamos a Carlos Frías, We él also es un introduced Carlos sobreviviente de Fria. He's leucemia a linfoblástica survival of acute aguda de Guadalajara, lymphoblastic leukemia y él nos survivor dice hoy from que Guadalajara, Mexico. él es más que And un he says sobreviviente de today cáncer, she's es un more hombre than a cancer saludable, survivor. emprendedor y He's a kind, profesional que ama la vida enterprising, y busca and dejar professional person who un loves life, impacto positivo en seeks los to leave a demás. positive Es impact on miembro others. también del He's a Childhood member of Cancer Childhood International International Cancer Latin Latin America American y también es and also presidente, president, cofundador y representante co-founder en in México Mexico, de Faros de representative Vida, of Faros de Vida, una red a latinoamericana de Latin American sobrevivientes de network of cáncer childhood infantil. cancer La doctora survivors. Marcela y Dr. Carlos Marcela and Carlos compartirán su will be experiencia y sharing their espacio seguridad. experience at Adelante, por Faros favor. de Vida. Go Es ahead, suyo el espacio. have the floor. Muchas gracias por la invitación. Thank you for the Gracias, invitation. doctora, por la Thank you, presentación. Doctor, for the introduction. Para poder entender In order el to impacto, understand the de la red de impact sobrevivientes of the latinoamericana, Latin les American voy a Survival contar Network un poco in sobre cancer, la I'm going to tell you trayectoria que about tuvimos the desde la trajectory CCI that we had Rama Latinoamericana since the para CCI cumplir Latin con este desafío. American Partamos contando, para los this que no challenge. conocen, que For those of you CCI who es do not know that una red CCI internacional que is an, agrupa is an 89 international organizaciones en network 94 that países includes y que la región 182 latinoamericana organizations in 94 aporta con countries, and the Latin 41 American organizaciones en region 17 contributes países. with 41 members in 17 countries. No sé qué. Perdón. Y el lema de esta organización The es motto avanzar en la is to cura, make transformar progress en in cuidado, cure, buscando transforming siempre la care esperanza. with always having hope. Y dentro de las temáticas And más among the relevantes most que tiene, relevant topics that aquí la que we tiene have, que ver con el tema de the one hoy, that has to do with establecer y today is to reforzar grupos de establish and padres y reinforce parent sobrevivientes, and survivor groups celebrar el Día to del celebrate the Sobreviviente y Survival potenciar Day sus actividades.
and to actividades. potentiate the activity. Entonces nosotros So como we, red hemos ido as a network, we've avanzando, been making digamos, progress atrayendo cada vez más by organizaciones attracting more y organizations de más países. and from more countries. Y tenemos presencia en And casi we are toda present in Latinoamérica, almost all of salvo Latin America Guatemala, except Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Paraguay. El Salvador, and Y todos los Paraguay. países que integran esta And all the agrupación countries de that la make up región this andina están Andean region incorporados las group organizaciones de la sociedad civil we have de also esta the red civil latinoamericana. society civil society institutions Entonces, contribution. hemos So formado un we comité have established a en el committee directorio de CCI Latam, in donde cada the uno tiene sus directory responsabilidades y hay for a board representación de where varios everyone has países de responsibility in Latinoamérica several y Latin de la American countries are región represented andina está of the Andean Colombia, region. We have está Colombia, Ecuador Ecuador, y también and está also Perú. we have Aparte Peru. de tener en nuestro In addition to comité have un in our sobreviviente como el committee Carlos a Frías, survivor such que as como él Carlos dice, Frias. más que ser As he un mentioned, more than a sobreviviente, una gran survivor, persona y muy he's a kind, comprometido con el enterprising, tema and y professional avanzar person, en pro de highly otros committed y with de this ellos topic. mismos. Dentro de los hitos quiero Among the destacar landmarks, la creación I de would la like to red de highlight the creation sobrevivientes of the que parte survival del año network 2020, in luego una 2020, página web then a en español donde los Spanish sobrevivientes webpage where tienen también su página survivors have their own y destacar webpage, también and de also to la highlight creación de los the creation subcomités, of the subcommittees especialmente porque se creó un because we subcomité de created apoyo a a los support sobrevivientes en subcommittee distintos ámbitos. for Y survivors. es así como el That año is how in 2020, en nuestra 2020, conferencia anual in que our fue en annual Virahuasi, Perú, conference donde tuvimos la in suerte de Peru, contar por where primera vez we con Liliana had Vázquez, que Liliana desde Vasquez ese with us for momento the first nunca time. más At hemos that dejado time, de trabajar we juntas, never gracias stopped working Liliana. together. Thank you, Liliana. Todos los auspicios que habíamos recibido All lo the ocupamos en llevar a support we sobrevivientes receive a or nuestro the encuentro, sponsors we receive dado to que organize todos this entendemos meeting, que because we estos all understand sobrevivientes tienen mayores that these riesgos de la survivors población have a general, higher que risk hay than the general discriminación population, de ellos, that que there's a su discrimination, seguimiento, su that preocupación no the debe follow-up terminar con el and fin de la concerns quimioterapia o shouldn't radioterapia end with the end cirugía. of the Y lo más treatment of grave era radio, que las chemio, or encuestas que surgery. nos mostraran And de the distintos surveys lugares, showed, especialmente de Chile, la doctora especially Becker those that come from nos Chile, mostraba que no showed us conocían that nada del they tratamiento didn't know recibido anything ni about the los treatment they had received potenciales efectos nor the secundarios a potential mediano y side largo plazo. effects Por lo at the tanto, medium and long había que term. educarlos al So we respecto need to y educate hacer them in this abogacía regard para cambiar las and do políticas públicas. Y es así some entonces que invitamos advocacy to change sobrevivientes de public Bolivia, policies. Chile, So invite Colombia, survivors Ecuador, from Honduras, Bolivia, Chile, México Colombia, Ecuador, para partir Honduras, and con esta Mexico red. to organize this network. Y desde ese mismo año, porque And in that después de ese year, encuentro partimos con la pandemia, ellos that meeting empezaron we a started the pandemic, movilizar but y they a hacer start to encuentros mobilize virtuales and do durante ese virtual periodo. meetings during this period. También tuvimos la We also oportunidad had the de tener opportunity otros encuentros to have junto other al St. Jude meetings with OPS St. Jude, Pan American Health y CCI Organization, Latam para and poder continuar con el tema, entusiasmar y CCI enseñar a los Latam, niños. and to teach Desde Chile children. hicimos el año From 2021 Chile en in plena 2021, pandemia, un during the encuentro con la pandemic, ministra we de did Salud de a ese meeting with the tiempo y Ministry of donde Health at that invitamos time, where we especialmente did a a special los invitation sobrevivientes, estábamos en el mes de to sobrevivientes, survivors y para que ella pudiera so she enterarse could learn de los problemas que about the enfrentaban problems los that jóvenes en ese your tiempo, y me young acuerdo people face. perfectamente cómo And I contaban la perfectly remember discriminación que they tenían talk en about una the serie de discrimination circunstancias in a y number of cómo circumstances y la frustración también que and the tenían porque no frustration tenían they un experienced because seguimiento, they didn't especialmente have cuando any llegaban a la special etapa follow-up, adulta, y considerando que especially Chile once they become sí an adult tiene and una consider estupenda that política Chile pública, eso es has muy a frustrante para very ellos. adequate public policy Bueno, that en was quite relación a eso, frustrating to them. quiero Now, contarle with una that regard, ley sobre el I would like to tell you olvido oncológico about this law que fue of aprobada recién hace ecological 2 días en Chile. Y lo cuento forgetfulness especialmente that was porque approved creo que el not primer too long país ago. que tiene That una this is the ley como first country esta that y has a puede law inspirar a such as muchos this that otros. can inspire many Y others. esta ley This especialmente law anula algunas discriminaciones que tenían gets rid of some estos jóvenes, discriminations that these young estipulaciones, people suffer, condiciones más onerosas, exclusiones, exclusions, restricciones o restrictions, discriminaciones de discriminations, cualquier otro or tipo any other destinadas a type quien haya to sufrido una those who had patología suffered an oncológica. oncological Prohíbe la pathology. solicitud de It información oncológica prevents o la the obligación de
request of declarar haber oncological padecido information una or the patología obligation to state oncológica that they suffer y, oncologic y pathology. además, And perdón, in addition, y además, ninguna aseguradora podrá no considerar la insurance company is existencia de going to antecedente consider the oncológico para existence of efectos de this la contratación de un oncological seguro. history for Hemos celebrado en issuing grande en Chile la health aprobación insurance. de esta ley Accelerate y por the lo tanto, enactment of this law. anulando estas So by cláusulas, canceling se ha these clauses, establecido que si we que su have established incumplimiento dará that lugar if a they las don't denuncias follow o it, acciones there will be correspondientes some destinadas reports a and corresponding sancionar actions a quien incurra en that esta destined to excepción. sanction those who Además, have this eh, infraction. se hace cesar el acto que afecte el ejercicio de los derechos de la persona afectada Also y a consider obtener una, the si rights fue of the ocurrido, people who's una affected. debida And if that indemnización, happens, y if todo they esto go against the basado en right, la they ley should be then 19.496 according sobre to la law protección de los derechos 19496 de los about the protection consumidores que of donde the rights of debemos acudir consumers, a reclamar where cuando we could make vemos the report vulnerados los derechos en when we Chile. see that these rights have been Aparte de esa gran noticia que vulnerated. yo creo que por lo And menos in en addition to Chile this copó great todas news that las in Chile comunicaciones, was también en fully nuestra followed in the alianza media, con also SLAOP, our fuimos invitados el año partnership with pasado a SLAOP, we were presentar invited también last year lo que es las to problemáticas que present enfrentan the los problems that sobrevivientes. survivors Hernández estuvo face muy bien exponiendo las as dificultades que they were tienen, y presenting también el what are the programa issues they Enlace find. And with de la the Fundación Enlace Nuestros Hijos, program auspiciado por la with Agencia de our Cooperación Children Foundation y todos los estados de avance de and all the progress la Childhood Cancer made with latinoamericana. Les childhood cancer in contaba, Latin America. tenemos la página web We have our webpage del CCI, que of la CCI, tenemos gracias al apoyo de muchos en thanks to the español, y support of donde many in está it in también Spanish, colgada la página where web we have de the la red webpage Faros de Vida, of que es la this red de part of the sobrevivientes. Vida Network, which Hemos is the estado one of apoyando la survivors. educación a través We've been del programa supporting the Juntos education del through St. the Jude, program donde hemos Together aportado from St. Jude, con muchos where we videos have been donde se contributing with entrevistan a several profesionales de videos la where we salud, interview health madres, professionals, sobrevivientes, survivors, their para parents, educarlo y concientizarlo to y make apoyarlo con great distintos awareness videos en su and tránsito support por la them with enfermedad. different videos while they También durante go el año along with their disease. 2023 celebramos Also, in en 2023, junio, el mes del in sobreviviente, June, we campañas celebrated como the la month Crece of the Sanado, survivor, otras más campaigns globales, such as I Am Healed. con un webinar We also had internacional an y también international otras de webinar historias de and some sobrevivientes other en todo el webinars mundo. with survival histories throughout the En world. el mes de sobreviviente, como ven, In the month of the muchas actividades survivor, a nivel there are global many donde se activities concientiza sobre that la are importancia globally del carried out where sobreviviente, la they importancia talk para about the ellos del importance of the seguimiento y de survivor, the acogerlo importance of en un follow-up, programa and que to los abrace, include los them in a apoye program y that los embraces cuide them en and su supports futuro. and takes care of them in the future. También a nivel de nuestras Also, alianzas at the regionales, level of our se regional invita a partnerships, sobrevivientes a we participar en invite varios países survivors from latinoamericanos, several Latin distintas American organizaciones, countries and a different tener organizations encuentros, campamentos donde to ellas puedan organize meetings, socializar, campings, mostrar sus desafíos y and sus necesidades. share the challenges and needs. También hemos apoyado desde la We CCI also la have provided investigación support to en research este grupo de pacientes, with el this estudio group of patients. cualitativo The qualitative que studies hizo la propia red de did by sobrevivientes fue the tomada Survival por Network Julia Chellinor y by ahora Julia se va a Chellinor, transformar en una and now it's publicación going que to espero become que in a pronto publication that salga hopefully desde las will bibliotecas be científicas. present Y in también estamos scientific trabajando libraries. junto con la OPS y el We St. also Jude working together with en la PAHO and St. encuesta Jude de los with the sobrevivientes a survivor través de la red survey Faros de Vida, que gracias a through esto se the ha Faros de Vida potenciado y ya network tiene más that de now has 150 more than participantes, 150 como decían, de participants 16 países. from 16 Eso es countries. lo que le quería decir. This is what I also want to mention. I Antes de cannot say agradecer la goodbye before invitación thanking for the nuevamente, pero además invitation, comunicar but also que to en tell you junio de este that in año June of vamos this a year, celebrar we're el going to encuentro celebrate a 16º 16 de CCI encounter LATAM of en CCI paralelo con la LATAM conferencia anual de la together with SLAO, the SLAO en paralelo annual también con conference el and in quinto parallel encuentro de la with the fifth Confederación Mexicana de Mexican Cáncer Confederation Infantil y meeting for AMOP. childhood cancer and Agéndenlo, junio AMOP. 2024, del We're 15 al waiting for you. 18. Please put it on Los your esperamos y calendars. estamos seguros que We are van sure a that aprender
van you're going a to learn, socializar and y you're van going a to estrechar lazos y van a tener create la some suerte links and de ver be también fortunate cómo enough to avanza see la sociedad what civil is the y progress cómo of civil se society perfecciona, se and capacita para how dar cada we vez mejor train for complemento a las a better acciones compliance to gubernamentales the de las políticas government públicas de actions cada and país. public Muchas policies in gracias. each country. Thank you very much. Bien, ya, gracias, doctora. Thank Bueno, you, muchas Doctor. gracias. Well, thank you very Yo soy much. Carlos Frías, como bien I'm mencionaron, Carlos soy un Frias, as it sobreviviente de has been mentioned. México. I'm a Y survivor bueno, from a mí me va a Mexico, tocar platicarles and I'm algunos going detalles to respecto a tell la red you Faros de Vida about the Paros y de de cómo Vida hemos network podido and crecer how we're able y to grow masificar nuestro and alcance gracias al promote apoyo our pues, del reach and CCI, increase our de reach thanks to OPS, the St. Jude CCI support, y demás St. Jude and asociaciones PAHO, que and other han associations confiado en nosotros y en that have nuestra labor. trusted in our Porque effort. justamente, bueno, un poquito antes de empezar un Because poco de for contexto para quien starting, no just to conozca la give you red, a context of who Faros de don't know Vida, what this como ya Paros de mencionaba la Vida doctora, network, as it has es una red que se mentioned, conforma en is este a network made, encuentro de la organized CCI, in this pero ahí CCI meeting. entre los sobrevivientes que But fuimos, among the nos dimos survivors that cuenta que las attended, cosas que we nos realized pasaban that the no things that era happened to us cuestión de nosotros nada were más. not just in Es us. decir, yo What recuerdo I'm que trying to antes say de is, I este remember congreso that yo solo before this conocía a meeting, otros dos I amigos only learned two other que también eran friends sobrevivientes who y were creíamos que nuestras survivors, secuelas and we y thought por that todo our lo que sequelae sufríamos o por and lo que complications pasábamos, and everything that we quizá era muy suffer particular because de was nosotros, very o al menos particular to us, no habíamos como or abierto we haven't la visión perhaps a que opened realmente their vision eso le pasaba a todos that los this happened sobrevivientes to all en todo el mundo. survivors throughout Hasta the que en world. este congreso, So until platicando entre in this sobrevivientes de meeting, Perú, de talking Chile, with survivors from de Peru, Bolivia, Chile, nos Bolivia, dimos cuenta que realmente era algo que realized sucedía that it was y que a something todos that nos happened afectaba y all que a over todos ahí nos estaba and afectando, affected quiere decir all que a of todos us. los demás en el And if mundo it affected all también. of us, that meant that everybody else in the world was also Sobre affected. todo que lo que nos pasaba And era muy parecido entre what we were nosotros, going through a was pesar very de que similar hubiera to us, miles de kilómetros de despite that distancia there were thousands entre of nosotros. kilometers of distance Así que among bueno, us. nos, So nos conformamos con la intención de we poder detectar agreed primero cuáles son las to principales detect first necesidades what are the que los most important sobrevivientes de cáncer needs infantil that afrontamos en childhood la región survivor cancers para have to face in the posteriormente region. buscar maneras, So then we can actividades, look for programas, lo que fuera activity necesario programs, para whatever was poder needed cumplir estas necesidades. to cover these Eso needs. fue en 2020, That was in pero como sabrán, 2020. la pandemia But se as you know, the atravesó pandemic y came through muchas cosas and many quizá de repente things nos detuvieron por un par de años stopped us o for a nos couple hicieron of ir, no years. detuvieron, pero But fuimos it didn't stop us, avanzamos but we made very bastante despacio quizá. slow Pero progress. afortunadamente, actualmente desde el año Fortunately, pasado, since con el last apoyo year, de tantas with the asociaciones, como lo he support of many mencionado, hemos associations, as I have logrado, mentioned, primero que nada, we have conformar un been able, equipo first of all, to de set up coordinación y a dirección de investigación coordination team bastante sólido con sobrevivientes quite solid de with varios diversos países survivors de from Latinoamérica. several countries La in Latin idea America. es poder buscar The también un idea is to representante por look país para for que a cada one país pueda representative tener per country como este so canal directo we can have a hacia direct nuestros channel programas y hacia la to our información y nosotros programs and también poder information, conocer and we can de also primera learn mano cuáles son las in necesidades first hand específicas what de are the cada país. specific needs for Así each que bueno, country. aquí hay unas fotos So the de este equipo pictures of que this nos hemos conformado. team that has been set up. Bueno, un poco de cómo, This is cómo nos how estructuramos, these are our pero bueno, structure. eso quizá no es el tema ahora. Me Perhaps parece this is más not something to importante mention now. mencionar I think esto, it's que more desde important que to nos mention conformamos y this, hasta la that fecha since we got organized, creamos esta encuesta que Kate, mencionaba la we doctora, created que this está en proceso survey that is in the process de los resultados, poderlos publicar. Pero nos of parece muy publishing its curioso que results, han sido 4 años, han but it's entrado been muchos 4 sobrevivientes years nuevos y with los new resultados no survivors, varían mucho, and the lo que results nos don't dice que change much, realmente which la tell realidad us es that the teóricamente homogénea reality is en toda Latinoamérica. theoretically homogeneous throughout Detectamos Latin America. principalmente We have mostly detected cuatro problemáticas. 4 Una de ellas problems. es la One información, of es them decir, is the information. muy pocos sobrevivientes Very realmente few saben qué survivors quimioterapias les know dieron what y cuáles son las chemotherapy they secuelas que received esto and what va a are the provocar, sequelae, o conocen muy poco respecto or a su they propio don't know diagnóstico y about los their cuidados que deberían diagnosis and tener the care posterior that a they should ello. have Existen in the muchísimas future. dudas respecto a A lot of fertilidad, doubts respecto a with regards nutrición, respecto fertility, a si puedo donar nutrition, sangre, si puedo if I esto. can donate blood. Y, So, y resulta ser que es porque muchas veces, and that ay, is lo where siento,
Se comprende porque muchas veces We understand en that los sistemas because de salud, al haber many tantos times in the pacientes, no health tienen system, by tanto having so tiempo many de patients, dedicarte they don't have todavía the tiempo a time ti que ya te curaste, to ¿sabes? explain to you because you're already Hay aún cured. pequeños que necesitan So la there's atención, some por lo others tanto, who need esta care. So información o a veces no se da this por la premura, no information sé, is hay not muchas given because situaciones. there's a lot of Pero los reasons. sobrevivientes en general no But conocemos survivors respecto in a general, we nuestro don't know tratamiento, ni a los about cuidados, ni our a las treatment secuelas. and the care received and Otra the cosa es que implications of the a treatment. partir de haber sufrido Another de thing algo is that after tan suffering intenso something a so una edad tan intense corta, at an early stage, también desarrollamos ciertos we also problemas a la hora develop de reintegrarnos a certain la problems sociedad when we y de poder reintegrate to the funcionar society como and be able to normalmente, function por like decirlo de alguna normally manera, puesto que expected, venimos de because un we come contexto muy diferente from a very y de different vivir context cosas muy intensas and a una edad living very corta intense y things crucial at an en el early age desarrollo de una persona. that was crucial También, for our evidentemente, la development. discriminación And of course, y, education, como mencionaba la doctora Subieta, and as Dr. que es Subiet algo que mentioned, sucede y sucede something that mucho. does occur and Y bueno, occur nosotros a lot. como faros de vida nos hemos So we as enfocado Faros de Vida, justamente we en have poder apoyar. focused Principalmente supporting ahora estamos apoyando con campañas de información de with la salud, es decir, information con campaigns on health, cuidados with y demás información care científica, and more evidentemente, scientific information sobre cómo los sobrevivientes about deben y how pueden survivors cuidarse e to informarse y take demás. care of themselves and Además de, bueno, form ahorita les platico más adelante, pero talleres and with y through actividades con workshops psicólogos, and también activities with actividades de integración psychologists. sociales y We also testimoniales, have tanto some para que puedan social conocer historias de integration otros sobrevivientes alrededor de la activities so región y they del can learn mundo, about que stories of ayuda other bastante survivors in the a region comprender tu world propio to help proceso, to understand your al own menos process, desde experiencia propia y lo at que nos han least contado your own quienes han experience, participado en estas together with what actividades, people are y telling que us también that les they went ayudan through, a procesar un and poco also mejor help them to do a justamente toda better la vivencia. processing of Promoción their de la información, experience. Then todo we lo que vamos consider descubriendo, promotion, investigando y lo que va information, saliendo, what we are nos puede ser de discovering, ayuda. what's Tomamos esta being new información, that a can be veces of puede help. ser muy técnica, que era uno de los Sometimes it can problemas be que very detectábamos, que technical, sí, which is a one veces of hay the problems we información, pero o detected, está en otro idioma, because o sometimes the está information is a escrita different language con or it is muchos tecnicismos y written es with a lot of complicada de leer, technical a lo mejor para un adolescente de 15 años que and tiene it's una very duda. difficult Entonces for a tomamos esta 15-year-old información, adolescent la to understand. procesamos, So we la take this adaptamos a information, we un process and lenguaje adapt it que to a pueda comprender más language that may be sencillamente understood nuestro público by demográfico, que son our jóvenes de targeted entre 13 public, y which are 27, young 28 people años. between 13 and Y 27 bueno, years of age. eso es lo que actualmente estamos haciendo This is what we're y currently nos hemos doing. visto, como mencionábamos, muy Mentioned, potenciados we've gracias been a la colaboración que hemos tenido very con la OPS, con San Jude, helped by con la this CCI y con Pan American diversas Health asociaciones Organization, St. que, Jude, por ejemplo, PCI, nos apoyaron con una that campaña is de supported difusión with a que nos ayudó a diffusion incrementar campaign that nuestros helped us to números. increase our Actualmente numbers. somos más de At present, 150 we are more than sobrevivientes de 150 16 países. survivors from 16 countries. Entonces, y en estos 16 países incluye, no These sé, 6 tenemos un par countries, de chicos de we Haití, have tenemos un 2 par de from chicos de Haiti, España, tenemos 2 algunos chicos que from están en Estados Spain, Unidos. 2 from the US. Hemos logrado un gran alcance With y por ende nuestros esfuerzos pues se han our visto efforts multiplicados have en been resultados. multiplied in the Como outcomes. decíamos, As we tenemos mentioned, colaboración con Navegando la with Psicología, que es un grupo de navigating the psicólogas psychology, which is a que nos group of apoyan con psychologists talleres that mensuales support us with atendiendo monthly a las workshops temáticas sugeridas por with nuestros the miembros. topics suggested by Y constantemente members, estamos and participando en we are congresos, constantly working in en webinars como este congresses and o webinars such en as this one, publicaciones or en with revistas o en páginas web journal y demás, publications or justamente webpage promocionando posts promoting esta necesidad que the existe de atender a los existing need sobrevivientes, to porque take si care of bien the ha terminado el survivors, because tratamiento, although el treatment proceso has de been reintegración y de finalized, volver the reintegration process como and a ser going una back persona de nuevo to normal, entre be a comillas, por normal decirlo, person, quote hay unquote, mucho que hacer. a lot to be done. Bueno, como mencionábamos, estamos As we trabajando mentioned, para we hacer are esta working publicación científica for this y scientific publication. mantenemos constante comunicación We have y constant estamos communication. publicando como nuestras We actividades are y publishing subimos contenido and we constantemente a post nuestras redes sociales. content Los on invito a a que nos constant sigan basis de on our Faros de social Vida. media. Please follow us. Y bueno, como decía, Red los Faro resultados de de la Vida. encuesta And as I mentioned, the no han variado outcomes of mucho the result have respecto not a changed la with mitad de los regards. sobrevivientes Half of survivors prefiere saber algo would sobre la like información, to la know otra mitad something, no. has information Problemas the con la other one adaptación, doesn't, la gran mayoría, y lo and igual, problemas con adaptation el problems desempeño in most escolar, of them, laboral and y also demás debido school a las secuelas que se presentan. performance
also affected. En el futuro, In the nuestros future, desafíos our son la challenges are captación y retención de más sobrevivientes the mientras más take chicos and retention puedan of more survivors, disfrutar the more o hacer children can o les pueda ser de be utilidad la part información of que les this, damos could y use the todo lo que vamos information compartiendo, pues bueno, and mientras what más we're chicos lo sharing. puedan So the utilizar more mejor. children, the better. La constitución legal de la red, esto The está un poco legal desactualizado, lo constitution siento, of the eso ya no es, ya que network that's formamos parte de la CCI, así que there's pues, no bueno, longer no the hay problem necesidad de because la we are part of constitución. the CCI, so there's no longer a challenge. Y bueno, la adaptación de actividades And para the miembros adaptation of no activities inscritos. for Les iba a members who presentar had not un been pequeño registered. video, pero creo I'm going que to show you a para small no pasarme video, del tiempo, but I pero not gracias a like esta to take too much campaña time, but thanks to que this nos ayudaron campaign, pudimos llegar o se we presentó were nuestro video en we presented our en una video conferencia de la OMS, lo que de show nuevo nos apoyó conference, muchísimo para and we were poder which supported us hacer llegar a más personas in nuestro order to trabajo. reach more persons about En our fin, efforts. para no So pasarme más del tiempo, les I would just agradezco de like to nuevo thank you eh, again la invitación y sobre for the todo invitation and invitarlos a que sigan apoyando a los continue sobrevivientes y a todo esto, supporting porque justo survivors como mencionaba, una vez que because terminen as tratamiento, it was mentioned when aún hay they más finish que hacer treatment, there's more things to y do, pues bueno, and nosotros estamos súper comprometidos, we are súper really atentos committed and alert a poder cubrir con esas necesidades. to cover those. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias a la Thank you doctora very much, Subieta y a Dr. Carlos por lo que Subieta nos and acaban de Carlos, for presentar. the presentation. Es importante los avances que An important muestran con progress con el with trabajo en la the red effort latinoamericana in de the sobrevivientes, como lo dice Survival Carlos, es Latin American importante, es Network, as Carlos necesario mentioned, there's something important is needed recordar este grupo de to los sobrevivientes, ¿no? El tema del consider this cáncer no group of acaba con survivors. The medicación cancer y is not adicción, ¿no? over Todavía hay with treatment. todo un tiempo There's de still readaptación, como time ellos han for trabajado, de readaptation integración a la and sociedad integration back to society. y festejar la noticia que nos Celebrate comentaba la doctora what you, respecto a esa doctor, ley que mentioned with acaba de regards to salir, that creo que hace un law par that de has días en been Chile, enacted a couple esa of ley days del ago in derecho al Chile, olvido oncológico, ¿no? Que is esperemos to sea law un to the right to forget ejemplo para the los demás países que ecological past, efectivamente pues va because a that's significar grandes something cambios to en be Chile considered in para other las countries. aseguradoras, por ejemplo, ¿no? In Chile, for example, with regards to the insurance companies, Reconocemos todo lo que se va we, mostrando y que ahora we con recognize that Carlos y esta things red importante en la que se that van have sumando presented gracias with Carlos in a this las network, redes, que es lo que manejan muchísimo thanks to ustedes social jóvenes, network, which is something ¿no? that you young people Todos know a lot todas partes del mundo, ¿no? Y and qué all bueno, porque throughout es the world. And this is importante, como bien lo ha wonderful dicho, because, compartir as you sus mentioned, it's important experiencias, to share experiences, testimonios, porque es and, importante ese acompañamiento and it's important to posterior al tratamiento. Como durante de accompany repente el tratamiento, during ya los que treatment ya vivieron, ya and pasaron, pueden de alguna those forma who have lived the experience contar and sus somehow experiencias help y eso and comment servirá their experiences, de that would be apoyo a useful to a support quien those está who are going pasando o a through quien that está en treatment tratamiento, at that ¿no? Esas moment. campañas de promoción de salud Those mental que está mental health promotion mencionando campaigns that you y mentioned, campañas de salud, de and bienestar also en general well-being and y este health trabajo campaigns importantísimo en las on redes this sociales. important working social Queremos network. aprovechar este We would momento like to para take this también agradecer a opportunity todas also las to personas thank que están conectadas all those of you who are connected y que nos acompañan and who siempre are with us, en estos webinars, principalmente los always following funcionarios de los ministerios de salud, de la academia, de officials organizaciones from the sociales, Ministry of Health, instituciones the academic centers, públicas, privadas, public de and private diferentes países. institutions from Vamos a different mencionar countries. algunos, We're going to desde mention some: Argentina, Belice, Argentina, Bolivia, Belize, Chile, Bolivia, Colombia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Cuba, Ecuador, Guatemala, Spain, México, Guatemala, Nicaragua, Mexico, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Perú, Paraguay, Uruguay, Panama, Venezuela. Peru, Por favor, voy a pedir Uruguay, a Venezuela. nuestros ponentes I would like to encender ask sus our cámaras, speakers porque to hemos activate recibido start their videos muchas because we have received preguntas que many vamos questions a intentar, por that we're favor, going to try to respond. sabemos que tenemos otros segmentos We de know we lanzamiento, are pero por favor, have todos another estamos segment in this ávidos de webinar, las but we're all respuestas looking a forward to las the answers interrogantes que nos to muestran the questions that have been desde sent. las redes. Y para eso, por favor, For that, vamos encendiendo we're las going cámaras. to Gracias. start videos, please. A ver. Vamos a empezar con algunas. Ya está. Dice, ¿cuáles son sus recomendaciones para What would you fortalecer la recommend to prevención del strengthen cáncer infantil? the Es lo que prevention hemos of ido childhood cancer, escuchando durante la which ponencia. we've been listening during the Escuchamos de presentation? repente, Liliana, por favor. Perhaps
Viviana. Gracias, Marisela. Liliana. Gracias por la pregunta. Thank you, En Marisela, general, for the el question. In término general, prevención the es un term término que prevention no usamos is a mucho term that en we el don't sector use infantil. in childhood cancer. Sabemos que existen varios tipos de prevención. We know several types of Primaria, prevention, prevención secundaria, primary, terciaria. En el caso de la secondary, and prevención tertiary primaria, prevention. But in es case of decir, primary prevention, poder that is tener being estrategias de able promoción de to la have salud o prevención primaria health para promotion evitar que strategies haya una to aparición de cáncer prevent infantil, the no hay emergence of internacionalmente childhood ninguna cancer. estrategia, ninguna. There's no strategy Porque at the no international son level tipos de enfermedades que se because it's puedan not a type of prevenir en disease that can general o be evitar. prevented in general or avoided. La gran mayoría de ellas, más Most del of them, 95%, van a ser 95%, esporádicas, are es going decir, to van a be estar sporadical, no van a estar asociadas a not ningún going to tipo be de associated factor to any type etiológico, of ninguna causa. etiological Y en un factor or porcentaje cause. mucho menor, menos And del in a very 5%, smaller podría percentage, estar less than asociado 5%, a algún tipo may de be síndrome associated to some genético type of genetic o syndrome factor hereditario, or hereditary factor, a un tipo de exposición ambiental que es muy some type of raro, environmental puede special, which is existir, pero es muy extremely raro. infrequent. Entonces, cuando hablamos de prevención, So when we talk nosotros about hablamos mucho prevention, más sobre we prevención talk more secundaria, of que es secondary el tema de la prevention, detección oportuna which del is the cáncer infantil. early detection Y of ahí es childhood donde están todos cancer. los esfuerzos a And nivel there, with all internacional. the Por efforts eso are me at the gusta mucho international level. la That's why participación I también de like the Marcela, de participation Carlos, of de Julia, Marcela, en el Carlos, sentido and de que Julia, todas las in the sense organizaciones, that all the CCI, organizations, CO, CCI, en CO, este caso también Orascono, and PRS, Orascono, Calpecho, PAHO, todos tienen el mismo they mensaje. all have the same Lo que más message. impacta en The la most, supervivencia de the niños con greater cáncer impact in a survival of nivel de children with estrategia de cancer salud pública at the es la level of detección public health oportuna del strategy cáncer is infantil. early Y detection of ahí cancer. considerar que And there we need to consider la that the principal demora most para important delay diagnosticar un niño con cáncer va diagnosis a a child ser with por cancer parte del is going to personal de be salud. Entonces, por staff. eso es muy importante But que that si is why están it's very escuchando los important profesionales, if sobre the todo health también de professional niños, listening to adulthood en las treat children comunidades, en at the los centros de community atención level, primaria, en los in the mismos primary care hospitales center, in the o hospitals lugares de referencia, es muy or importante referral que si areas, it's very sospechen important de high un level cáncer, of en el caso que suspicious of haya la cancer aparición de un in síntoma, case un signo there's the emergence característico of a sign or de cáncer symptom infantil, y para eso ya characteristic of también están childhood cancer. estandarizadas And for la that, we have mayoría de standardized informaciones sobre also the cuándo information sospechar about when to cáncer suspect en el niño, ¿no? Que cancer las in children. ubicamos ahí en todas las So páginas we know de la the OPS, de Orascon, los web materiales que se pages van a of lanzar Orasconu específicamente hablan de and cómo PAHO. reconocer el cáncer They talk infantil y specifically cómo how llegar a to esta prevención recognize secundaria childhood cancer para and which is that diagnosticar a un niño secondary prevention, tempranamente, porque eso va a diagnose hacer que el niño children también tenga early un enough so child tratamiento can have precoz an y se early puede evitar treatment no and solamente la to mortalidad, sino prevent también not only muchas mortality secuelas, but ¿no? Tú lo many mencionaste hace un sequelae, momento, la as you posibilidad de mentioned, tener the possibility to mayores have secuelas, toxicidad, higher efectos a largo toxicities, plazo, sequelae, ¿no? long-term Y effects. por eso también creo que el valor que That le is da why Carlos con value esta that red de Carlos sobrevivientes provides de of Faros this de Vida survival es network sumamente called importante Faro de porque es Vida la is voz extremely de important muchos jóvenes because it's the que effort han of pasado por many el young tratamiento del people that have cáncer y gone que through cancer quieren treatment brindar un aporte and a la want to sociedad, no provide solamente a los support chicos que están pasando por to tratamiento, children para who are evitar esas going secuelas through a treatment to mediano y prevent largo those plazo. mid. Este, otra pregunta. Another question Yo creo que puede ir para todos. Es for difícil everyone. comunicar sobre It el is difficult diagnóstico a to nuestros talk pequeños about the diagnosis to small que tengan children cáncer. who Es have recomendable cancer. explicarles el Do diagnóstico. we need to explain ¿Qué them the consejos darían diagnosis? para la What comunicación advice would you do asertiva y cuidadosa? to careful communication to those Vamos a children? escuchar a todos. Empezamos, Bueno, Carlos, ¿está bien? si puedo, Carlos, si puedo responder, digo, evidentemente yo no soy un yes, profesional de la salud, I'm not a health yo estudio professional. educación, pero I study desde mi education, perspectiva como but from my superviviente, perspective as a survivor, creo que sí es importante I think that hacerle it saber is important al to chico tell the respecto a child su diagnóstico. regards to Sin embargo, the evidentemente diagnosis, but hay of, que ver obviously la edad we del need to chico para see the podérselo age of explicar the a su child in nivel. order to explain it at that level. Hay muchas historias de There are muchos many amigos y compañeros stories and míos many que se enteraron, friends incluyéndome, that que nos learned, enteramos que including teníamos myself, that cáncer we ya learned that we had internados y que lo cancer dedujimos once we por were nuestro admitted, and propio, we por nuestra cuenta, decided ¿no? De upon repente on se te cae el ourselves. cabello y estás pálido y Start nadie losing salió al hair, you hospital y were dices, pale, bueno, and you come in a o sea, no, hospital. tampoco Well, es imposible it ocultárselo. is impossible to hide Y it. es mejor And it is que el better chico esté that the enterado desde child antes learns about it cuál es el diagnóstico y before que existe una what is the posibilidad diagnosis, and there is que the aún hay un tratamiento, possibility porque that there's al treatment menos for en it. mi caso personal, Because in yo my fui el primer personal diagnóstico case, de cáncer, I was the tenía first 7 años diagnosis of y cancer. I yo was 7 years old, cuando de repente descubrí que tenía and
when I discovered I had cancer, I said, I'm going to die. Vi ninguna otra opción I en mi didn't see cerebro, todo any fue muy other option. In my complicado brain, y everything eso was death, también chaos. complicó
unas that semanas la complicated comunicación con mis médicos, communication con with mi my familia, physicians and my porque yo estaba family impactado. because I was Creo que si me impacted by hubieran the contado news. a lo mejor If they had told con me, monitos perhaps y with peluchitos y very alguna manera kindly, como he with some visto que lo han hecho con toys, algunos as it chicos, has been done with ah, other children, podría haber recibido I could have el resto received de información que the rest venía of the con el information diagnóstico de that una came with mejor the manera. diagnosis in a better way. No sé si Liliana o a lo mejor Marcela Liliana pueden or también Marcela perhaps would like to comentar add esta a comment. pregunta. Yo quisiera resaltar la I would importancia like to de highlight the incorporar a la importance familia of y a los adding the cuidadores family en and the forma caretakers precoz como parte del in the equipo, early treatment as part of porque the team. si la familia no se Because if the involucra, si el family is cuidador not no está involved, bien if the caretaker is informado, not no well informed, entiende lo que or pasa, doesn't mal understand se what's va a going poder on, adherir a un tratamiento it que could tiene be difficult to tantos follow a desafíos. treatment that Entonces, has so me many parece que la challenges. educación So I y a las think that the noticias no education pueden ser en el primer encuentro todas, porque cannot, la all familia the está news cannot chocada be con el giving diagnóstico, no puede at the first asimilarlo. meeting. Entonces, They're darle still la in shock. oportunidad que So pregunten, give que them the vuelvan a opportunity to preguntar ask, y come que back and ojalá ask again, reciban and hopefully educación they receive escrita o recomendación written de dónde consultar information para or where poder to look entender for that y information in order to adherirse en forma adecuada al understand tratamiento. and follow treatment. Sí, y quizás para también sumar un poco a Perhaps lo que acaba de decir to Marcela y Carlos, add to what Marcela and Carlos involucrar a la familia, mentioned, por supuesto, involve the family, of course, sobre todo en los niveles de información que pueden ser especially in the necesarios. levels of Hay familias informations que quieren in mucho detalle families who acerca del want a lot diagnóstico, of del detail pronóstico, del niño, regarding como hay familias diagnosis que and prognosis, but prefieren there are tener other un families panorama that más general, prefer to algo receive más just general sencillo, y information, también something dependiendo, more por supuesto, simpler, como decía of Carlos, course, de la edad depending, del as Carlos niño, mentioned, of ¿no? the age of the de, child. de un tema cultural también, And cómo comunicar es also difícil. how to Acá communicate. It's Janet, difficult to quien es la communicate. experta en el tema, pero yo Jenny is solo the expert here, para but hacer un punto ahí, pienso que a veces, I no think solamente that en cáncer, sino en not only general, in cancer, creo but que in en el ámbito general, pediátrico a veces in the subestimamos mucho pediatric a los area, we niños, pensamos underestimate que no van a children a lot. We entender, think that they're not going o to understand, que no están capaces, that no they are not capacitados en la capable capacidad para entender un of diagnóstico así. Y en understanding a realidad diagnosis es un duelo like that. familiar, es un duelo And, muchas veces de los padres que and no sometimes it's tenemos esa a valentía para parents comunicarlo asertivamente grief como bien because they dice. don't accept Pero it. que como decía Carlos, pues But as Carlos si no lo mentioned, escuchan de uno, lo if escuchan they de don't hear otros, it from ¿no? Lo one, they're escuchan going de to los hear amigos, it lo from escuchan others, en their friends, internet. Entonces the es internet. mejor brindar So it ese is tipo better de to información clara, offer that type honesta, of pero clear esperanzadora information, a los but chicos with hope de parte de los profesionales de la salud. from Hay the health una professional. herramienta que yo There quisiera is también a tool pues that hacer I un would punto like para to promocionarla, que es la mention que and ofrece promote it, St. Jude the one that Together, St. Jude o offers, St. Jude Juntos. Together, Tiene or una página Juntos, web, St. Jude a web Juntos, page en donde hay todos los where tipos de there informaciones are para los all type of padres, para los information for pacientes, parents, para los patients, supervivientes, caregivers, and for eh, survivors de una manera muy sencilla. in a Y very creo que simple manner. herramientas como esas son And importantes. tools like Ahora that are hay important. muchísimo Now, de los there's cuales nos a podríamos lot valer that we can para use comunicar cada to etapa communicate de la each enfermedad, stage ¿no? Porque of también the disease. dependiendo de cada etapa And es depending on un each tipo de stage, we comunicación. have a Cuando specific empieza el communication type diagnóstico, cuando when the están en diagnosis starts, tratamiento, para when they evitar are el going on abandono, treatment, em, el momento del seguimiento, the que es una etapa follow-up, importante. the mother. Entonces, yo creo que ya So existen muchas I herramientas think para that que there are podamos many usarlas tools y están that a we can disposición. use. Yo quisiera I decir would like algo. to Soy say pediatra, something. 40 I'm a años tengo el pediatrician, mío. 40 years Yo creo treating que lo más children. importante I es que think that quien the dé most important la is the noticia one who sea gives empático, que the news realmente le is interese el niño sympathetic que está al otro lado. and No, is no, interested in eso the no es, child who is eso no es at dar la, the other side. digamos, está bien todos los instrumentos, estoy de acuerdo, I los agree with all pasos, the todo lo que tú instrument, all quieras, the steps, pero la everything. gente That's tiene fine. que ser But the empática, ¿no? agent Tiene que has ser to have sensible, los empathy, profesionales también sensitive. tienen que ser The sensibles. professional has to be Y una cosa sensitive muy also. And importante es que something el very important pediatra también hace is that duelo. the pediatrician also grieves. Nosotros vemos niños We desde que see nacen children since they are y de born, repente un and niñito perhaps a totalmente child bien that a was los 8, completely 9, 10 perfect at años 8 or 9 years of enfrenta age un diagnóstico has de to cáncer. face a diagnosis Y of como se ha cancer. dicho And repetidamente, as it has nuestros been países said no many tienen times, los mismos our niveles countries don't de have the same resolución. levels of resolution, Y el cáncer infantil es and un tema childhood más dentro de las cancer is one desigualdades, ¿no? more Entonces, topic on yo creo que también inequalities. los que vemos So I niños, think los those of us who pediatras, y treat gracias a Dios en children, mi the formación pediatricians,
Hay una parte que nos hablaba de Fortunately, eso. No sé there si is todos los some pediatras information. reciben esa I don't formación, know if all the pero es muy pediatricians get that training, importante but la it's empatía, la the empathy, sensibilidad, the el sensitivity escuchar. Porque ¿qué pasa con los is niños? important No los because escuchamos we don't y somos listen to pediatras, ¿eh? children, and we are No los pediatricians, escuchamos, but we porque don't el niño listen to desde them su edad because the child también from está his or her atravesando age todo un duelo, is also entonces going through hay que some comprenderlo. Así que period of grief. yo sí creo que So hay we need to instrumentos understand. muy So I buenos, think los that he they're very good revisado, me instruments. I parecen review them. I magníficos, think they're wonderful, pero siempre tenemos que ser but claros we que always este have to tema be no clear solo that es this información, topic is not este just tema es de information. actitud, Topic is ¿no? De cómo se llama, de of cómo lo how y we da pena, say bueno, it, no sé si da pena, pero nos entrenan también para but eso. we are Eso hay trained que for that, aprenderlo, and that needs ¿no? to be Porque learned hay que aprender because a we lo que need decimos en to salud learn mental, a how contener. to Eso no es contain, like fácil, we hay say in toda mental una health, not easy. metodología, There's a pero tenemos que methodology estar for that, interesados but we need to be interested. y les digo a los oncólogos, And I de vez tell en the cuando dense una vuelta con oncologists, los pediatras también, please porque los talk with the pediatras también están pediatricians haciendo because the duelos. pediatricians are also Son grieving niños que han visto their y que de un children momento that a they've otro están seen muy, and muy graves, suddenly ¿no? they're very ill. Solo quería decir eso. I just want to say that. Discúlpenme, no he dado la My charla, pero apologies, I've feliz not por been a haberme presenter, but prometido. Gracias, no, no, es my apologies. importantísimo este punto y No, muy, a very muy important topic relevante. and very relevant. A veces hay problemas en la Sometimes continuidad there del are manejo issues with the de un continuity caso, of the y management of esa a case. transición que hay de servicios de That oncología transition infantil from a childhood oncología de adultos oncology no to está adult muy oncology, articulada. not very ¿Cuáles well serían las did. estrategias What will que be the aconsejarían para strategies that mejorar, you will facilitar recommend esta to situación? facilitate this or improve the Muy bien. situation? Gracias, Marisela, por la Thank pregunta. you for Y that es un question. tema también fascinante. Ahí This también la doctora Calle puede fascinating poner su topic, and aporte. Dr. Kaye can also Ella siendo contribute especialista because en she's a adolescentes. specialist in Yo adolescents. estuve trabajando, de hecho, cuando I estaba was, trabajando en la parte when I clínica, was trabajé working 8 in the años con clinical area, I adolescentes. worked 8 Y mi corazón siempre adolescents, está ahí, and my heart porque is always there. no son niños, pero no son These are not adultos, y children, tienen un but they're tipo not de enfoque adults. también They muy have a particular, ¿no? different approach. Entonces la transición en oncología So pediátrica that es lo in mismo. Muchas pediatric veces la oncology, the oncología del transition is adolescente the same. The pues está en adolescent ese punto medio entre oncology la is in the middle pediatría y la between oncología de pediatrics adultos, y and dependiendo adults de oncology. los And hospitales, depending dependiendo on del the sistema de hospitals salud, and hay the health países que system, pueden there are ofrecer una countries that cobertura can mayor o offer menor. a Algunos cubren hasta los 14 greater años o or 15, lesser otros se van hasta los coverage. Some go up 18. to 15 Entonces hay years, up diferencias some muy months to up to importantes en 18 cuanto a years. la cobertura de So salud, there en are cuanto al many acceso differences a los in terms of medicamentos, health a los coverage, tratamientos, medication ni qué access, decir en treatment, cuanto al acceso and a also atención a diferentes access tipos de to servicios different type of psicosociales psychosocial para los services chicos, ¿no? De calidad de for vida, children in cuidados terms of paliativos. quality of Entonces es life, todo un enfoque palliative care. que debería, So yo this creo que is an ser bastante approach más that integral de should lo be que es more actualmente, ¿no? comprehensive En la to what we región currently see. han venido siendo, sobre todo en los últimos años, In this se han ido region, in desarrollando modelos de recently, atención integral we've para been los chicos, para having los adolescentes comprehensive con cáncer, que han sido muy caring buenos, model for que se adolescents with están cancer empleando, that se have están been implementando, optimal and gracias are a Dios, being en muchos implemented centros, in many pero other creo que todavía centers. nos hace falta But there's still mucho, a nos hace need falta of bastante a lot estos modelos more de atención de lo que these llaman el models AYA, ¿no? of Los care, adolescentes y adultos so jóvenes en adolescents and cáncer, young adults in cancer, y que involucra no solamente la parte involve médica, not only the totalmente de medical acuerdo con lo que part, dice la doctora, no solo because es un I tema de fully agree with información, sino que Dr. Pai, it's también not se just an pueda issue of tener information, pues en cuenta todos so considering los aspectos de un all the tratamiento aspects de calidad para los of chicos, a ¿no? good quality Este treatment modelo for AYA pues children. involucra I am model varios tipos de atención integral of para los comprehensive care pacientes. for Y yo creo que patients. ahí, I think digamos, algo that que es muy importante there para will mí be es que los something profesionales de important la for me is salud that health puedan estar professionals muy conscientes can de be que, fully aware por lo menos desde la parte that médica, los at least on the adolescentes medical part, the tienen un mejor pronóstico, adolescents have generalmente a better cuando se prognosis tratan con protocolos pediátricos, when they are treated with dependiendo del tipo pediatric de protocol, cáncer depending on the también, type of ¿no? Porque hay cancer. tipos de cáncer que son Other más del tipo types de of adulto, cancer como that por are ejemplo el more of cáncer the de adult type, tiroides o el like cáncer thyroid de mama o el cancer uterino, que puede or darse tratamiento breast en or pacientes muy jóvenes, cervical in young pero en la patients. gran mayoría de patologías Most of oncológicas en la oncological adolescencia, pues un pathologies in protocolo adolescents pediátrico
The pediatric es protocol bastante bueno, es bastante is quite efectivo adequate and en la gran mayoría effective de los casos y que por in otro most lado cases. toda la parte de And on the other soporte hand, all biológico, the de oncological atención support psicosocial es una part parte fundamental and para ellos, porque es otro psycho mundo. Para support mí is extremely important for es them. otro mundo el This is a enfoque que se tiene different que dar world, the en approach estos that has to casos. be done in Marcela tiene la cases. mano levantada. Sí, 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 justo gracias. estaba Yes. viendo. Disculpe. Adelante, doctora. Gracias, Lili. Lo que quería Thank you. yo resaltar But I wanted era to la highlight importancia the del importance apoyo of psicológico para los niños cuando psychological se les da la support noticia y durante el for children when seguimiento. they get the Me news parece and during follow-up. fundamental. This Y no is solo al niño, extremely idealmente al important, not cuidador y a la only to the familia. child, Y but the buscar redes de family and the apoyo. caregiver, and to look for Estas familias support en general networks. son, por lo menos en Chile, At hay Chile, at muchos de least, muy escasos there's recursos y no tienen people el with very apoyo. limited Entonces, aparte resources de and don't buscar el have any apoyo support psicológico, network. In addition hacer to una psychological encuesta support, social donde make a permita social identificar survey where cuáles you can son identify los actores que pueden apoyar actors that can disminuir digamos, provide acompañar a la support familia, porque and esta accompany the enfermedad family, because implica desafío en todos this los ámbitos del disease ser implies humano a challenge in all the areas of y la única human life. forma de salir And the only airoso es way tener of redes de apoyo being que pueden ser successful de is las having organizaciones support sociales, networks de otras from familias, social y también, organizations por or other supuesto, families, lo de and la of course, psicóloga. Eso nomás quería agregar. psychology. I Gracias. just wanted to add that. Thank you. Gracias, gracias. Ya para ir terminando, porque And tenemos to el otro conclude, segmento because we have the importante other también hoy día. important segment today, Ya una penúltima pregunta es, be the- ¿se puede compartir one more imágenes de question. niños, Can you niñas, share adolescentes pictures of con children, cáncer adolescents with cancer, o que hayan pasado esta or who have situación en anuncios survived this publicitarios o situation de in sensibilización? advertisement or awareness campaigns? Adelante, Carlos. Go ahead, Carlos. Bueno, yo digo, evidentemente, Well, además in addition de la parte de la autorización to expresa the y demás, authorization, yo solo quería aportar que I would just like to personalmente, say y that creo que a la gran mayoría de las personally, personas and for most people y más involucrados, involved, he visto dos maneras de mostrar I've seen two ways of fotografías y showing videos de pacientes, pictures and videos y unas of son patients, and one of completamente them desde el victimismo, desde are mira, from the pobrecito, victims ay, and está muy poor little enfermo, thing, y you're eso very me ill, parece and incluso hasta de mal gusto, I quizá. think that is of very poor Entonces, taste. yo solo quería como hacer el comentario de que si I es que just se van want a to say that utilizar y if you're tener going como to use la autorización expresa y and demás, has the asegurarse que authorization, no sea una make sure imagen that it's not que le a quite la dignidad al pequeño, sino que al contrario, victimized una imagen image que lo and muestre makes them como lo lose que their es, como un dignity. niño enfermo. Show Siempre them lo like a muestran así, child who's tenemos ill, ejemplos but como, ay, doesn't mean that we need to pobrecito, see como, like a poor guy como sobajándolo, quizá. or Solo quería feeling decir sorry eso. for them. I just wanted to mention that. Sí, totalmente de acuerdo Yes, con I Carlos. fully Creo agree que with Carlos. es un tema bien fascinante, ¿no? El tema de la It's a comunicación. Obviamente, fascinating comunicar no es topic. fácil, yo creo, It's not easy to communicate pero this, también es una importante but it's herramienta also an para poder important tool expresar, digamos, o sensibilizar to muchas veces a la create población, awareness in the a la population, audiencia que uno in the quiere audience, dirigirle el mensaje. that Entonces yo you creo would like que to send a siempre hay la message. palabra respeto, So ser there's muy always respetuoso, muy cuidadoso the con las word imágenes es being vital, ¿no? respectful Como with the mencionaba, el tema images del and the consentimiento pictures. informado es una cosa, The porque consent eso es form algo is one ya, thing because digamos, that estandarizado a nivel is mundial, standardized a nivel worldwide. de las sociedades mundiales y en general es algo In general, mandatorio, pero sobre this todo is el respeto a mandatory, la but dignidad also y a la privacidad respecting the del dignity niño and the es algo privacy que of the es child. fundamental. Gracias. Y para terminar ya Yo quería sí, agregar algo. adelante. I wanted to add something. Los niños tienen la autonomía progresiva. Children have progressive autonomy. Entonces, tengamos cuidado con solo un Be consentimiento careful with informado just de los one padres. consent form of the parents. Legalmente, basta que el padre diga Legally, sí if the para father que el says niño yes, pueda ir so a the este child tipo de cosas. can go to this type of, Pero tenemos que respetar, but ¿no? we need Lo han to dicho todos, hay que respect them. respetar We need to y respect, existe la autonomía and there is progresiva. the Los progressive niños autonomy. tienen derecho a Children have the opinar right to y tienen give their derecho a voice decir no quiero and say, no, salir. I don't want ¿Por to qué? be shown in the Porque picture. es una huella.
because es it's una a huella que footprint no va that a is borrarse. not going to be Yo soy, erased. Liliana, tú me has escuchado la posición que Liliana, tengo you sobre heard my esto. Yo soy position with that regard. contundente, ¿no? Yo creo que I, niños I no don't think deben, a mi children, manera de ser, in mi my manera de parecer, hay que perspective, tener in my opinion, mucho cuidado. you need to be very Comparto lo careful. que dice Liliana, lo que I dice share what Carlos, con Liliana and mucho Carlos respeto, mentioned with pero a le lot of agrego el respect, otro tema, but I el would like the other derecho issue, del niño the right a of the opinar, child a que le to escuchen y give a que his tome las her feedback decisiones. and make ¿Ok? decisions. Porque All right? si estamos apelando Because a que if los we niños are sí entienden, y entonces hay considering que the children hablarles do de understand, then we need to según su edad, talk to them according también to their age, entienden si quieren salir also o no understand salir. if they want to Yo hear entiendo or que not. hay situaciones I understand that there are especiales, special que hay situations, casos especiales. Yo that there are entiendo special todo eso, cases, ¿no? De que, all of bueno, that. los niveles That well, the socioeconómicos, socioeconomic ¿no? levels, Yo entiendo eso, pero understand that. como But defensora de derechos de as an niñas, niños y advocate of adolescentes, que the ha rights sido of mi, children como and dicen los adolescents, japoneses, mi ikigai hace 40 having my años, kigai for yo tengo the mucho Japanese say, respeto en ese sentido, ¿no? I'm very respectful Acuérdense in que that todo va a regard. quedar, But everything, todo lo hey, que se graba, y más ahora everything en that's redes. recorded, Les voy a especially contar, in cuando networks, alguien ingresa o when someone postula runs, algo, no sé si tendrá que ver con el olvido o no, pero cuando uno when postula one un trabajo, you a uno run, lo chequean you apply for a job, completamente. you are Y en fully el chequeo completo checked, están and in redes that check sociales y their social aparición en networks, redes. and Entonces, you vuelvo a repetir, this, hay casos, no sé. Yo I'm not sé sure. que la gente difiere I conmigo, know that pero people don't agree with me, esa es una posición but en that's sentido de my position derechos in de terms of niños, the niñas rights y of adolescentes. children and Son sus adolescents. derechos. Ellos también We're deben talking about their opinar rights. en They este also should sentido, ¿no? Y a give veces their voice and nuestros give padres their feedback. latinos son padres And sometimes our muy Latin parents are autoritarios very y muy, a mí que me importa lo que tú authoritative, pienses, and I don't lo care hago what por you tu think. bien I do it for y your own así good, es. Entonces, and that's the way creo it que is. buscar el término I think medio es, to look disculpen for por a la extensión en mi mid-term, comentario. mid-position, and I apologize for this comment. Gracias, sí. Y ya para terminar, Extensive, la call última it. pregunta, por And favor, the porque ya nos ganó final tiempo, es, question, ¿cuáles son las investigaciones what más are relevantes the most relacionadas relevant con el research tratamiento? related to Tema treatment? que también invita a todos en una gran expectativa. It also Liliana, creates a por lot of favor, o quien expectation. Liliana, Gracias. participar. Pues, yo creo que en I oncología think pediátrica in pediatric siempre hay oncology, there's always innovación, innovation, temas de avances, sobre todo en progress, cuanto especially a los with esquemas. regards Sin to embargo, siempre vamos people. mucho más retrasados But que we el mundo de always los go adultos, ¿no? En oncología behind de the adultos, adults, the adult world clásicamente los ensayos in clínicos for clinical van trials mucho más are adelante classically way porque ahead, justamente para probar un was to medicamento o un test a esquema de tratamiento medication en los or a niños se hace treatment falta schedule in años, si children. no décadas. It takes Entonces, years or si nos decades. comparamos So con we el compare mundo de la with oncología en general, the pues world sí, of en oncología oncology in pediátrica general. todavía Yes, in hay pediatric un oncology, retraso ahí. there's still Sin a delay. embargo, creo que lo However, mencioné también en la charla, as I mentioned, la supervivencia y la tasa de the curación de un niño con survivor cáncer es and the muy buena, cure rate in the independientemente child de is las quite nuevas good, tecnologías o regardless of the new de los últimos technologies marcadores or the moleculares o la recent biología molecular markers molecular, or porque molecular biology, principalmente vale el tema del tratamiento because con esquemas de quimioterapia the que treatment pues with son estándar a nivel therapies, mundial, schedules which are que son standard bastante worldwide, efectivas para which la are mayoría very de los effective tipos de for most cáncer, of the la types of cancers, radioterapia, la cirugía, ¿no? En algunos casos muy radiotherapy, específico el tema surgeries, de and specific trasplante, cases for pero transplantation. no es But indispensable, podríamos decir, there contar is, con it is biologías not moleculares, indispensable salvo to casos have molecular biology, excepciones, pero sí, except for very en special líneas generales cases. el cáncer infantil But es in general bastante terms, curable con childhood los cancer is métodos quite curable convencionales. Eso como with primer conventional punto, ¿no? methods. That's the Lo first cual comment, hace que también which algunos tipos makes de that nuevas some investigaciones en types of nuevas drogas new y todo research in eso, new pues si bien drugs, es cierto, hay puntualmente drogas que there están are ya drugs that reconocidas are specifically como muy recognized efectivas para as algunos very tipos de effective for cáncer. some types of Poco a poco se cancer. estén dando esta aprobación por parte de organismos They're slowly internacionales being y bueno, y es algo approved que by eventualmente international se da. institutions.
Y por otro lado también But on the lo other hand, mucho que es importante en el caso oncología it's infantil very son las important innovaciones y to los consider avances en las for tecnologías childhood diagnósticas, cancer ¿no? is the Ahí progress made hay in un campo sumamente diagnostic grande, technology. amplio, There's a sobre todo great en las field there, leucemias, para poder especially in terms of diagnosticar leukemia, específicamente to do cuál es el specific subtipo, qué diagnosis tipo of de the mutación site, molecular subtype, hay what y type of para poder molecular mutation determinar is present, lo que llamamos ahora las terapias determine what we blanco call o diana, en las cuales targeted dependiendo de therapies, cada that defecto o depending on problema a each nivel defect molecular se or puede problem at the ofrecer un molecular tipo de level, we droga can offer alternativa an alternative específicamente para drug eso, that's ¿no? Entonces yo creo specifically que for son that. dos de los So por lo those are menos two, a nivel de investigación, at least in the research lo level, que es parte médica se está dando. Y a nivel de salud and pública, que at tampoco the no es public menor, health creo que es level, importante también also important to consider resaltar la importancia and de to la highlight the investigación importance epidemiológica, la investigación en nivel epidemiological salud pública. research Yo and creo public que health en research nuestra región, particularmente en in cáncer our infantil y region, sobre todo en la región especially in andina, bueno, una food muestra de cancer eso es in the Andean region. la An example of participación that is de the Orasconu, por ejemplo, participation en of este Orasconu suplemento de in the cáncer infantil, en la revista de la supplement OMS, in poder mostrar PAHO los datos journal que to tenemos a show the nivel data that we have epidemiológico es at sumamente the importante, porque la epidemiological level is casuística quite que tenemos important. nosotros For the difiere cases muchas that we veces have en cuanto a lo que differs se ve en in países terms of what's desarrollados. El seen in developed porcentaje de countries. tipos de cáncer Percentage of varía type of mucho en lo que cancer se ve varies acá en los significantly. países andinos, por What we ejemplo, see y in lo the que se ve en Andean Estados countries Unidos. and what's Entonces, seen in the ese tipo US. de cosas son So también those muy type of importantes things para are also los very colegas que nos important for escuchan, our colleagues que les who gusta el tema de follow us investigación, and who que puedan like to siempre do research considerar that el they can tema always de consider ahondar en investigación en the salud pública y en doing epidemiología, public que es health sumamente and importante epidemiological para nosotros. research that's so important for. Muchas gracias Liliana. Muchas Thank you, gracias a Liliana. la doctora Marcela y a Thank you, Carlos. Marcela and Carlos. Agradecemos por sus respuestas Thank a you for tantas your preguntas que nos han answers on enviado. so many Lamentablemente questions. no se han podido responder todos, Unfortunately, pero not been siempre able to van answer, a estar consideradas en los but webinars we're going to be siguientes. considered for the Por following favor, les pido webinars. que continuemos en sala Please continue in the room para el siguiente segmento, que for es the el next lanzamiento de segment, which campañas is LEAP launching the para Andean la detección campaign oportuna de cáncer for the infantil, y timely para eso voy a detection dar of el childhood pase a cancer, la and we licenciada cordially Janet Clavos, la invite responsable Janet del área de Clavos, comunicaciones de responsible Orasconu the y Orasconu coordinadora de la Communication Red Andina de and Comunicadores coordinator en of the Salud, que está a Andean cargo de esta parte. Network of Health Conmigo hasta Communicators. muy pronto. Nuevamente muchas gracias a todos. Thank you so Adelante, much. Janet. Go ahead, Janet. Muchas gracias, doctora Marisela. Thank you, Saludo Dr. cordial a la doctora Marisela, Marcela Subieta, la doctora Julia Dr. Palma, Subieta, la Dr. doctora Julia Liliana Palma, and Vázquez, Dr. y Liliana Carlos Vázquez, Frías, que nos han acompañado en este Fria, webinar for being with que han us in this quedado a webinar este momento that have especial para stayed toda to la this región special andina, que moment es el for the entire, lanzamiento de esta campaña we did the launching of this andina de detección Andean temprana del campaign cáncer for infantil. early detection of El childhood proyecto de cancer. cooperación entre países The para el desarrollo cooperation project sanitario, for the CCHD, health sobre cáncer development, infantil, que se viene CCHD, on desarrollando entre el Organismo Andino de childhood Salud, cancer between the Andean Health Organización Mundial Organization y la Iniciativa Mundial and the contra el World Cáncer Infantil, Initiative PROI, Against Childhood coordinado Cancer, por la Organización coordinated Panamericana de la with the Pan Salud y American el Health St. Jude Organization Children's and Research Hospital, Children's tiene tres Hospital componentes importantes: had three important capacitación, components: coordinación training, y coordination, comunicación. and communication. Este último para fomentar la conciencia entre los This last países one to miembros de la promote ORASCONU awareness in the acerca de la Orasconu detección temprana de member los countries síntomas y about the signos del early cáncer detection infantil. of signs and symptoms Es of en este childhood marco que se cancer. desarrolla la So propuesta de la we have campaña developed andina, a que ha proposal of this contado con la Andean campaign participación that de has a los responsables de participation las of estrategias those nacionales de responsible for the cáncer de los National ministerios de Cancer salud, Strategy of de the los Ministries institutos of Health, nacionales de of cáncer, the National agencias Institute of nacionales de Cancers, cáncer, oficinas National de Cancers, comunicación, de la red communication andina de offices, comunicadores y de los técnicos y and the comunicadores de technicians OPS and a nivel sede y de la oficina subregional, WH así como el equipo Pan American Health técnico del Organization ORASCONU. and the Como technical team ustedes pueden ver, of the todo un Orasconu, engranaje de actores comprometidos para lograr all este objetivo. group of Dejo con stakeholders. ustedes con mucho gusto Now, a la doctora María del Carmen Dr. Calle para el Marcabe lanzamiento oficial de for esta launching campaña. this Adelante, doctora campaign. Calle. Go ahead, Dr. Calle. Muchísimas gracias, Janet. Thank you very much, Janet. Bueno, es un gusto, It's un an honor presentar honor la and a campaña pleasure to andina introduce para la the detección Andean temprana campaign del for the cáncer infantil. early detection of Países childhood unidos cancer. contra el Countries cáncer united infantil, against childhood que cancer. tiene como propósito That has brindar as a a los purpose to padres y offer madres de familia, parents and tutores y profesores, tutors, caregivers, así and como al personal de teachers salud y and the atención health, primaria, the primary herramientas y healthcare conocimiento para health personnel detectar tools a to tiempo el detect cáncer en with niños, an niñas early y detection adolescentes. of cancer of Esta children and campaña adolescents.
que ha sido This
campaign that has been carried out jointly by the technicians from the 6 ministries of health that make up the Cancer in Andean Committee of Horas Cono, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Peru, and Venezuela. Our technical team and members from the PAHO WHO is built from the integration, recognizing and valuing the difference that make us together, with rivers that connect our countries in a region where the borders become peace bridges and of justice and hope, and that will make have a different look to have some effect on the communication strategies directed towards the early detection of childhood cancer. Tangible evidence that together we can do great. These are messages that come from the heart and the look of these children that reflect the innocence and the obligation on our side to do things well from the position that we are. We know that getting to all our Andean populations, that border populations, is difficult but not impossible. Part of the material that I will present needs a laptop, a cell phone, and internet connection. That public good that has begun a social determinant, which we need to visualize so our governments can make that more citizens have access to this digital society day after day. That is why we also consider that one of the powerful tools is radio. That's why we have created radio messages that will be broadcasted in local radios, community radios, and border stations. We know that we can count on you to take ownership of this campaign that will be promoted in the 6 Andean countries and that can be adapted to original languages, to every communication platform that would allow us to reach all spaces. The importance of caring for the dreams, not letting cancer destroy their future. Acting on time can make the difference. But some of the messages that we'll see. In addition, it is extremely important to recognize the signs and symptoms of threats and dangers with like sudden bleeding or persistent bleeding in gums or nose, lumps or in the neck, in the axilla, the groin, volume increase in the abdomen, white reflex on the pupil or recent strabismus, weight loss or fever with no explanation, persistent headaches, dizziness or vomiting, bruising or hematomas with no explanation, volume increase in any part of the world of the body with no signs of infections, pallor, fatigue, lethargy or behavioral changes, persistent pain of bones or joints. Early detection can make the difference for the future. If you recognize any of these symptoms, go immediately to your closest health facility. Show the video. ¿Por qué no se sienten igual? Why don't they feel the same? 3 minutes dancing your favorite song or 3 minutes underwater?
time is not just a magnitude we use to measure the duration of an event. It is very relative to every moment we live. Time is one of the most valuable things we possess, with a lot of power and impossible to recover. And we have to understand who we are giving it to, because this is not about you, nor me, nor about me, or my nationality, or my habits, let alone the way I talk. It's about me. It's about me. It's about me. It's about me. Of us. Of us. Of our children. Of our children. Our children. And how the minutes fly when we enjoy them. But they take forever when something bad happens to them. It's about gaining valuable time in the face of an evil that may be stalking them. We do not give time to cancer. It is in our hands to detect it on time. Childhood cancer can be curable and early diagnosis saves lives. Andean countries united against childhood cancer. A ver, niños. Hoy Let's vamos. see, children, today we're going to study professions. I want you to tell me what would you like to be when you grow up? Fireman, singer, astronaut, policeman, builder. And you, Lisa, tell me what you want to be when you grow up. I'm going to be a doctor to cure children who have cancer. Because I had it, but my parents took me to the doctor in time and they cured me. Did you know that childhood cancer can be curable with early detection? So if you see in our children sudden, persistent bleeding in the nose, white reflex in the pupil or strabismus of recent onset, lumps or swelling in the neck, armpits or groins, increase of volume in the abdomen, unexplained weight loss or fever, persistent headaches, dizziness or vomiting, unexplained bruising or hematomas, swelling anywhere of the body without signs of infection, dullness, fatigue, lethargy, or behavioral changes or persistent bone and joint pain. We should see a doctor as soon as possible. Let's not allow their genes to distinguish. Childhood cancer can be curable and it's in our hands. We detect any symptom in time because early diagnosis saves lives. A ver, niños. Hoy Let's see, children, today we're going to study professions. I want you to tell me what you'd like to be when you grow up. Fireman, singer, astronaut, policeman, builder. And you, Lisa, what do you want to be when you grow up? I'm going to be a doctor to cure children who have cancer because I already had it. But my parents took me to the doctor in time and they saved me. Do you know that childhood cancer can be curable with an early detection? It's not allowed the genes to distinguish. Childhood cancer can be curable, and it is in our hands to detect symptoms early because early diagnosis saves lives. A ver, niño. Hoy Let's see, child, today we're going to study the professions. What do you want to be when you grow up, Lisa? I want to be a doctor to cure children with cancer because I had it. But my parents took me to the doctor in time and they cured me. Did you know that childhood cancer can be curable with early detection? Let's not allow their genes to distinguish. Childhood cancer can be curable and it is in our hands. Take it on time, any symptom, because early diagnosis saves lives.
Muchas gracias, Rob. Thank you very much. Realmente vale un aplauso por todo el Big esfuerzo hand que han for realizado this los effort países. made by Ha the sido countries, varios meses de coordinaciones. several months of Me uno a las coordinations. palabras también de I also would Liliana, like to cuando dice que uno está hablando a nombre de todo el equipo follow de what trabajo Liliana que ha mentioned venido, about talking on eh, behalf of all the mes a mes team that's esforzándose been para que working esta campaña month pueda after month presentarse el día de hoy. for Doy this pase a campaign. Liliana Vázquez Liliana para Vázquez dar now su has a versión de word esta campaña. for some Adelante, Liliana comments on Vázquez, this de OPS campaign. Women. Muchas gracias. Thank you Bueno, very María, much. sigo emocionada porque I'm still ver very así emotional el producto to de see muchas the discusiones output y of de so many conversaciones y trabajo, conversations, sobre todo discussions, and effort, la retroalimentación de and cada uno de the los equipos de feedback from each cáncer, de of the comunicación, de cancer los team, ministerios de salud, de la communication team Colega from the del Ministry of PES, Health, de my Orascona, colleagues from PAHO, de St. Jude, Horace que ha sido Cono, St. Jude magnífico y has ver un been producto tan wonderful. bonito y tan pues adaptado al entorno local con este enfoque intercultural. With this Sabemos intercultural que approach, para mí es emocionante for y me, it's también porque very sé que la emotional dimensión de lo and que estamos exciting viviendo because no la vemos the de dimension that inmediato, we're ¿no? Yo living creo que now, esto we're not going to see it a tener now. un impacto I mucho think más this is going allá to de have lo que a podamos greater conocer impact y que beyond se what va a we can poder adaptar a anticipate. muchos, And we're muchos going to have to be entornos adapted también. to many Solo pues, environments. comentar que Just to esperamos que esta mention campaña se that we pueda hope that difundir this campaign ampliamente. can be Como widely decía la doctora María Carmen, spread el público objetivo principalmente with la the comunidad, el tema de targeted los padres, the target audience of the tutores, community, parents, educadores, pero caregivers, también, sobre educators, todo, y muy importante, el but personal de also salud the de atención health primaria, staff in primary reconociendo healthcare, que la principal demora en el recognizing reconocimiento de that estos the most síntomas important delay in parte recognizing signs de and los symptoms profesionales de la salud y no me comes voy from the a health olvidar professionals. de And I'm mencionar not eso going to forget nunca, to mention porque that necesitamos never, de tener because este conocimiento para we need to detectar have a tiempo this el knowledge cáncer en to los do niños, an niñas y adolescentes, y timely también a las diagnosis of autoridades childhood de los cancer, ministerios de and salud, also a the todas las autoridades del authorities of the sector Ministry salud of y otros Health sectores competentes, and other de la competent sociedad sectors civil, of civil de los society, profesionales de of la academia, que the cuentan con el apoyo university siempre professionals that a have nosotros para poder our difundir support y adaptar los to materiales, adapt que yo creo que el the conocimiento se materials, comparte y es muy because knowledge importante should be que shared, esto pueda llegar and a it's todos los important lugares donde tenga que llegar. and Yo solo reach agradecer realmente everywhere that infinitamente it needs to get. a todo el equipo de We'd like to Orasconu thank por the el gran entire team of the trabajo Horas Konu y la for the articulación, great effort principalmente a and the Janet por todo el coordination esfuerzo. of Gracias. Janet. Muchas gracias, Liliana, y sí, a Thank you, toda Liliana, nuestra gran comunidad to en all nuestras redes sociales. community at En large, este momento social network at han this sido partícipes de este moment lanzamiento de esta have campaña. También witnessed this invitarlos launching a que puedan of visitar this nuestras campaign redes to sociales y que invite you puedan to visit difundir our social también en sus networks and redes, also que visiten nuestra página transmit web y this también la and página de share these Ucatexto, donde encontrarán todos projects estos materiales where muy you can importantes para find la all these detección important oportuna materials de for the cáncer infantil timely y detection así de of esta cancer manera lograr bajar la and mortalidad por esta decrease enfermedad. mortality. Bueno, les agradezco mucho So thank you so y much. doy pase a la And doctora now, Marisela Marqui Dr. para Marisela Marqui el cierre to de este webinar close lanzamiento. this Gracias. webinar and launch. Gracias, Janet. Yo casi me había Thank despedido. you, Janet. I had already Bueno, said goodbye. Well, reiteramos nuestro once agradecimiento again, a las we would like excelentes to thank ponencias for en the el día de excellent hoy, a la presentations of doctora today. Palma, a la doctora Liliana Palma, Vázquez, a la Dr. doctora Liliana Vázquez, Subiate, a Carlos. Subiate, Carlos. Y es un día magnífico, ¿no? Diferente Wonderful day, a different day. los sábados, a los jueves de webinar que To estamos the webinar acostumbrados. Thursday En esta that ocasión por we're el used to, Día in this Internacional case, del because Cáncer International Infantil. Day of Childhood Cancer. Hemos recibido muchas We have felicitaciones en received nuestras many redes congratulations, y que hacemos greetings, partícipe también a nuestros ponentes. and we Nuestro share agradecimiento speakers. a todos los que nos han Thanks acompañado en to este all día, of al you equipo who've del been with us Orasconu, today, the Horas Kono especialmente team, a Rob, especially Milagros, Rob, Yadira, Milagros, Ruby, Yadira, Janet, Ruby, siempre Janet, están pendientes de que who are todo esto always pueda salir bien, following us and make por sure el that apoyo it brindado, works, a todas las personas que for siempre the están participando support en of esta people who actividad always y que hacen participate in posible this con el activity and make compromiso de la possible integración andina y for latinoamericana. the Y ya para Latin cerrar American and el Andean evento del día, integration and to vamos a close ceder la the event. palabra a la doctora María del We're Carmen going Calle to para give the floor to cerrar Dr. Calle formalmente, to oficialmente, do a a formal nombre del Organismo closing Andino de on Salud, behalf of the POLITU Andean Health Organization Organization and Adelante, Polynesian doctora. Agreement. Go ahead, Dr. Calle. Muchísimas gracias. Thank you. Bueno, gracias. Well, thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much. Definitivamente
Esta campaña está linda. This is a Janet, wonderful campaign, relativamente Janet. linda, Congratulations. muy bien Wonderful. hecha, Very well respetando done. a los niños, que es lo que Respecting más queremos, children, which is what we most y con los want. 6 países, ¿no? With the Ha habido 6 countries, trabajo de los there's comunicadores, ha been habido an trabajo de los effort by the expertos, ha habido communicators, trabajo the de experts, OPS, de horas, or de un others, montón de gente para que a salga lot of esto. people Ahora nos toca la to difusión. outcome. Eso And we es lo need que to nos toca. diffuse, we need to Nosotros spread. como Horas tenemos redes muy grandes, We have pero large les networks invitamos as a others, but todos we los que invite tienen everyone redes a seguir who have difundiendo. networks to Y sí, continue spreading insistimos this mucho en la message. radio, porque yo And we siempre insist insisto in en the la radio radio. stations. Yo I soy always insist partidaria in de la radio radio. Siempre stations. que hay algo, siempre digo I always say la radio. you have to use radio Porque me gusta el stations, the lema eso radio, de la because I radio like está más cerca that de la the gente. radio is closer Porque to no people. es cierto que el internet It is llegue not a true todas that partes. internet La reaches radio es la que everywhere. llega, y la Radio radio que llega broadcast es justamente la reaches comunitaria, la everyone, de los and mercados, this is la the one at the local. community level, Eso at the yo lo he markets. visto. Yo he I've recorrido seen that. 400 comunidades I've go albandinas en el país visit 400 y fue Andean increíble, Janet, communities in pero the iba a country, una cosa y yo iba de pueblito en and pueblito y en la radio I went decían, from se ha town to perdido town, esto de and la I had doctora, por lost favor, something, devuélvanlo. Y yo no lo and podía they were creer, announcing porque that eran the unos doctor pueblitos had súper lost something, chiquititos y todo el mundo se estaba and pasando la everybody voz. Así was que además tendríamos que también letting aprovechar know a the others Janet about a que this nos issue. ayuden nuestros 30 periodistas digitales. Now, Nosotros Janet, tenemos we need periodistas the help que in the los collaboration of hemos 30 digital formado, journalists ¿no? that we Para que sean train periodistas so they digitales. can be No quiero digital volver a agradecer, journalists. pero voy I a would volver a like to thank agradecer a again, but I will Liliana, do. I will thank Marcela, again a Liliana, Carlos, a Marcela, Marisela, Carlos, a Janet, Marisela, a Janet, Yadira, a todo el Yadira, organismo to andino de all the salud que Andean hace Health posible Organization that makes estos this webinar webinars y possible. de una manera muy, And muy very especial a special los comunicadores to liderados the por Janet, porque communicators ese leader trabajo by tan Janet bonito, for está this muy wonderful bien effort. hecho. Very well done. Realmente creo que vamos a I think mover that we're a la going gente, to que es lo move que people, queremos, ¿no? which is what we want. Los invitamos, ustedes We saben invite que you. tenemos nuestro We have próximo our next webinar, lo webinar tendremos el 22 on the y 22, estamos and iniciando unos we are webinars starting algo distintos. webinars Vamos somewhat a different. comenzar con un We're ciclo going to de start with a webinars cycle con of webinars la embajada with británica. the Así British que de ahora en Embassy. adelante So from vamos now a on, tener la mirada, vamos a comenzar con la we're going to mirada start británica de with los the sistemas de British look salud, at the health obviamente systems, con participación de with the un participation viceministro of en a este momento vice el de Perú, en minister otros in momentos serán Peru, viceministros de los otros and países, next pero los with other invitamos a seguir, Andean countries. digamos, I comunicando. invite you Y to por continue, favor, no and nos olvidemos let's not que forget este es el verdadero that Día del Amor. this is Está the muy bien, real Liliana, me day of encantó love. eso. That Ayer ya celebramos el Día del Amor yesterday y we la Amistad, celebrate the day pero of hoy love día and es friendship, el but today verdadero is Día the del Amor. real day of love. ¿Por qué? Porque los Why? niños y Because adolescentes children and no son el adolescents futuro, are not the son future, el are the presente. De present. lo que hagamos bien What o we do mal well or dependerá bad su futuro y el will futuro will de depend their nuestras future naciones. and of our country. Muchísimas gracias. Un abrazo Thank you fuerte very para much. todos. A Nos big vemos hug for pronto. everyone. See you Gracias. soon. Thank you.